process, if at all they felt that the elections are somehow compromised, which leaves room for election fraud or for rigging, as they allege. On the other side, I would assume also that whatever that went onto the social media, we need to take it with a pinch of salt, because there were some instances where maybe you could just see that no, this is not the actual truth. This is not the actual truth. You can see that this is a doctored letter. It's not authentic, but it's out there. How then do you verify that this is not an original letter? I think there are tools in data journalism, how to do data journalism hela kana hela la ho se mmega dikgang hela o le modirisi wa maranyane konte gona le di tools we can use to to verify kana video kana senepe kana onemekwalo, because nowadays we live in an age ya AI, artificial intelligence, whereby ke khona go ntsha mokwalo go mpe kwana be go tsenya mo letter heading ya mmegi mme mokwalo o sa tswe mo mmegi ebe go circulate mo maranyaneng o bo dumela sega hela ingete ke mokwalo lo re kwa bo maru. So ne ke re le Botswana, we need to get to a point whereby re ithuta those tools that we can use to verify information or mo maranyaneng, ka gore go mo sa maikuto tota gore e re sengwe le sengwe ha o se bona se sherile mo maranyaneng o bo se dumela, because ka moso ke gona hele gore gongwe unrest ya go tswa teng, like ne gona le lekolo le lengwe le ne le dule go tekela le tswa ko BDP supa gore bana ba irisa madi jang, but from the face of it ha o le gongwe le mmega dikgang yo bo khona go lemogela gore nyame this is a fake letter. Gona le pego engwe gape ya dibase ya dinepe no gote batho ba le tsolengwe ba bone go gongwe ko Francis Town ba goroga ko kolojengwe. Then you'd wonder gore gone mme how did who went an extra mile reselatlwa to go and verify that account gore gone mme ke nnete dipelelo tsa rona tsa gore gona le batho ba le gore ba go diriswa mo dithopong. We ascertain gore nyame ke boammaruri, because you cannot just assume ke bona gore batho go tsena gona la bo hello reselatlwa gona nakongwe ko phalape morago nyana hale gona le a voice note that was trending gote batho ba le tsolengwe ba ne ba kwadisiwa ba hiwa boma ke sa kre kana mo maranyaneng e bile ke sa go tsena ga no ka bodi step go lebega mongwe wa le tsolone la Zimbabwe mo motsegareng a kile a nna le gone gore ka re ba o ta tshosetswa ke bangwe mme a le mo go tsaga go ela ko ke sa kre dipego tse dintse a lorra ke ne ke bua as a society we need to really tread carefully, because kana social media in some instances it has created chaos. O ka ga kologela dithopa tsa 2017 tsa botautuna ga Donald Trump a wina kgatlhanong le Hillary Clinton, dipatisiso di a suparra gore fake news innile le sabe mo goreng Donald Trump aba wina dithopo ka gore ne bua gore there were a number of Facebook fake tweets and fake Facebook posts that were in favor of Donald Trump, and there were a number of those that were in favor of Hillary Clinton. So ka le moga ya lo gore ha do tse dintsi di ragala gongwe mothopi go gae asina kelelelo o khona go tsella gongwe a dumela ele boammaruri a ba hella go ngathopile and Hillary Clinton kana Donald Trump because of what they consume online. Ya no nketa mo pegong ya ga gorra. I think the Zimbabwean High Commission in answer mokwalo malobanyana hela no go sna na go tswa dipego tsene tse rra sa gore ha batho ba le tsola Zimbabwe ba ka bonwa gongwe ga o tshwanele mathophelo gongwe ba khoreletswe jalo ke tsa ke re I think re Botswana rra
go na le Batswana ba ile gore gongwe ba tsere boagedi ko mahatsheng a mangwe ya le gore gongwe ba setse ba na le teta ya gore ba thophe ke dumela gore gongwe at this point go na le Mazimbabwe ba ile gore gongwe ba setse ba na le boagedi ja Botswana ja ile gore gongwe bo ba letella gore they can partake in the electoral process but hella I don't think it would be ideal because I think it would be bordering on the basis of gongwe bo xenophobia gore re o bona motho hela bo mo attack hela o sa itse gore bonnete ja kgang bo haka because nna ke le mme ga di kgarra I always emphasize that you know what this information disorders tsone tsene bo misinformation disinformation malinformation we really need to teach society much about them because ka gore pe go ngwe le ngwe le gore ta mo maranyane setšhaba se dumela gore ke boammaru le ha se boammaru re ra so go gone mo le gore go ampele go ka tsosa di kgoberego right so ntse bua o haska yona ntse bua ka fake news no bua ka ba ko America ba leng gore ba su bone ka ba dirang ka teng bo be ga dikgang ja bone angare ba le ka thata go lwantsha tsone dikgang tse gone go supa go le ka go supa mo eleng ba re mo se go rona go ka tswa go pala ha kae mo gae kgotsa are we really trying gore re lwantshe ne khaye ya misinformation and disinformation why can't we set facts straight hello re ra bona re report ke enelwa setšhaba mme ga ya nna sente keng e ka re maoto a supa gone go supa gone mo kana ga setiro wa rona ke sa ke re o botsa potsente re se la tlhoka gore tiro a bobega dikgang ke gone go fact check because you know okay ha go ka ke ga nna le pego epe okay re ra maseke ta go pa rona me we tserialo Motswana ko gae re na le Sharon Mathala yo leng gore ko IE center ko leng gore ke dumela ko leng gore o ka re tsapa thata ka gore ke gone ko information e tswang teng e leng gore e thothile hello shares good evening Salatwa le Ramasia and your viewers at home Emma ke dumela gore o re tshwaretse dingwe ka go IEC center e bile re ntse re bona maduo hale le hale o ka tswa re tshwaretseng shares like you rightfully mentioned gone mo the IEC head office gone mo sethoa mo e leng gore go na le yone the official you know verification center ha e leng gore e tla di results di tswa yalo from the different constituencies ba di romela ka kwano ko IEC gore di announce officially so far there has not been any official results that are announced kwano gongwe ko di constituency di setse di announce but you know because of communication gongwe ya di ganyana ga go isiko kwano officially go announce sepera salata but you do have maybe noticed that during the day bona ba IEC jalo ba ne ba buisana le rona ba bega dikgang ka kwano ba re fa update mongame gore you know go tlhotse go diragala yang the first update was around 9 a.m. where they you know confirmed gore voting simulate across the country although go gona le a few police stations here and there they know gore go vote go simulate a little bit late mene ba bua jalo hala gore gone mme by 8 a.m. all police stations mo Botswana ka bophara ne di setse di simulate jalo go ka vote they had another briefing I think around 4 p.m. ha e leng gore the IEC secretary re Nyamazab ona bua gape gone gore you know the process is sentle hela ga go ise go nne le makhwere ape this evening unfortunately we were not able to have any press conference initially it was scheduled for 7 and then they postponed to 9 then to midnight and then gone ana ke gone ntse re maroba bua jalo gore nyamme ba tsere tshotele a itse gore nya ba ska ba buisana le ba bega dikgang gone jana ba tla buisana le rona phakela ka 5 a.m. ka gore ba sampe ba emetse go compile a report from the polling station across the country mene ka mogogela ha thoko re Salatwa ene re maroba ka mosupentsha di points nyana tse pedi tse tharo tse ileng gore gongwe Batswana ba complain ka tsone the first one being gore some police stations are Salatwa you have noticed even from our updates on social media or gore the police stations tse ileng gore you know unfortunately they experienced power outage le bona ba Botswana Power Corporation
le bona ba sa tswa go ntsha statement I think about 30 minutes back ba acknowledge jalo gore yes there was power disruptions they leng gore di affectile a few polling stations especially mo Gaborone gongwe le ko Ramotswa mme ba BPC ba supile gore this was because there was an interruption in one of the cables and they are working around the clock to fix that. Me for ba IEC ka re gone ha se bona ba leng gore they are responsible for motlakase Rasalato bone ga ke mmotsa re maroba gore ao ane ba sena a plan B ya gore gongwe ga o ka nna le go mo go diragalang jana ba ka dira jang ba re what they have done is that ne ba rekile di solar power gore gongwe each police station in le solar ya yone mme le gale ka go tlhoka lesego na ba ka ba kgona go difa tsotlhe mme what they say is that they are confident gore gone mme the power in a khathiwa after go tlhopha go heleletswe le gore baanong go simololwa yone the verification process and so it did not necessarily stall the voting process, which is probably the most important of the thing. You know, if they have since now most police stations by now have been closed, have they reported any incidents of violence across Botswana? Fortunately, they have only had, or unfortunately, they have had only one reported case of violence around the Gumari area ha ileng gore ba are bangwe ba ne ba blocka koloi e leng gore ina le di ballot paper mo teng gore ba re ba batla gore ba ikate ba isale morago go ileng gore go a go countela go a go verify teng so kona ga nna le yone that a bit of a scuffle that he has termed as a violent scuffle, but eventually the situation in a coming down. Apart from that incident, as of the time that we spoke, which was about 20 minutes back, on our receiving any other reported case of violence. I guess what I came on a ke a leboga Shes ka pego ga go ke na le potso Shes ga ye no e bua ya gore maduo re bona maduo a tetse mo social media mme o supa gore ka go ka tswa go snipe a verifylweng a se ka tswa se ra gore maduo a emela a bo parliament kgotsa go dirwa keng ka gore maduo ra bona a tetse bile Batswana ba tshwantse re ba lebe ka mokgontseng ya maduo a ra bonang a ga sitse ke ba ga sitse mo maranyane jalo although gongwe ke sa bona maduo otlhe o tla lemoga gore gongwe the reporting is a little bit different a kere ba bangwe ba reporta a certain cell, a certain ward gore gongwe di results di tsamaya jana le jana mme gape gongwe go ka tswa go dirwa ke gone gore gongwe that particular cell or ward or constituency ga ba ise ba ba letse ka kwana you'd realize gore the first point of announcement idiriwa gone ko Constituency Act and then that is when they call this site gore gongwe baka ba bolela so maybe gongwe yes maybe in certain areas because I remember bana bua jalo gore an area like Palate and Khanti it's only say long gore they are just about to announce the results that teng ka kwano mongane so I haven't seen gore gongwe batho ba postile eng but as of now as I speak to you gone jana they haven't announced anything yet but like I said maybe at that particular constituency the presiding officer and or the returning officer and also go verify aba gongwa isa ba letse ka kwano me Sharon ke leboga lape go aga go maketsa ke re gape re itumeletse tso thoteng go di dira tota ona le bone ka go IEC ka go o thotse o thogetse marago le bogise thank you very much ta ke re mo tile Sharon ra masia like sa go se ba ka sa ro ka motsapotso ka bata go tsibogala mo pego ya gago ke tsa ka re ke pego e le gore e thapile e bile e maleba a ona hayalo ka khelo ya gore IEC bua gore from all this constituencies go nnile le only one unfortunate report of violence ko I think na re Gumari go hale ha ile gore ne ke mo utwa sente
owing to the fact that gona le ba le gore ba batla go ya sekota kulo ye le gore in a cherry the ballot boxes. I think maybe weighing that against 61 constituencies, I think is not a bad record, because more so that maybe one would have anticipated that such kind of situations they are gonna dintsi, because based on what we were reading mo maranyaneng gongwe le bone boeteledipele ja di-party tsa kganetso jalo bua gore gongwe go na le ba ile gore ba ta duela ka batshelo a bone gongwe madi a ta tshologa jalo ke sa kere it's good that the electoral process 2019 has reserved or preserved the integrity. Yes, to this end, it has preserved the integrity and the tranquility of this country, because it is never a nice picture seeing elections di losa batho kore puso ya batho ka batho era gore it should be a contestation of ideologies or ideas and let the best idea win. And where there are instances whereby there are those who allege that the elections were maybe the irregularities, rigging and all that, one also expects that the judiciary should not lean towards any side in terms of really trying to decide on the petitions and the grievances that are brought forward by other players within the political game reso. Because agere ona bua gape o mmotsa ka one madua le gore a tse mo maranyane like re ne re ntse bua Raselatwa. I think maybe the best way to do it ke gore batho ba capture the real evidence gongwa ya lore ga balwa bo ba tsa di video ha lore the final results di supa gore party X has won the elections. If you post such a video, then you have got something that can back up you have got a fact that you can lean toward to say, oh no, but I've got a video. So the difficulty in this issue and citizen journalism, how so we tell a lot of Ramasia Hongwe, Kemarata party unwe. Hongwe ladies say dikeletso tsa gago gore party X e win. Aba kwala ya la hela mamaranyane gongwe go goberetha go gobera maikuto about gore batho ba te ba re nyame party X ya Ramasia go halene tshontswe re win ya no maduo a tang ha tshwanela maduo a Ramasia a kwadile gore gongwe sengwe ga sa tsama sente se ka batho se ka bono. I think gona ho dipela le tebo di nnate. So it is very difficult to really navigate this issue of citizen journalism, because at the end of the day ya ka re thotse re bona Ramasagare Botswana ba itsa dinepe ba sendela mo mmege alo ba supa gore ba itumeletse gore bana ba thopia. That was citizen journalism at play, but the danger of it as well ke gona no ha eno gongwe e setsano gongwe re ka skere tshepe bonnete ba yona. So hela ke khoshena hela gore gone mme I think let us be a bit patient. Remele maduo wa ta tswa ata verifyiwa bobega dikgang bota anamisa le bone citizen journalists bota anamisa a setse ya thothilwe ke tsa yalo retso. Ke batla go boela go ya ka ha ba IEC ba dirilang khotsa ba dirileng dilo ka teng. Ke batla gore ke re I'm impressed with the way they did it. Ba tshwara di press conference ba thola ba khona gore ba he ba bega dikgang information ba le ka bojote. Motho ka re gongwe ba ithutile sengwe go tswa go tiragalo ya maloba ya advance voting gore diphoso tse di ka tswang ba ne ba di bona di ka nna teng ba leke ka bojote gore ebe le re mo gompieno ba di setse morago bile ba le ho ba le ready gore ba nne ba ntse ba buisa bo bega dikgang ka tsone. Ke dumela gore nalo yana ra we are students of communications. Re dumela in strategic communication o ta itse ya le gore proactive communication
kana in public relations whereby you continually engage with your stakeholders, not only reactive communication whereby hagote IEC really o bo taboga ka press release kana o tabogela ko radio kana o tabogela ko TV. When you continually engage your stakeholders, I think it builds some form of confidence and trust to say that me my stakeholders can work with me on the understanding that they know my mandate and they can always reach out for any clarity. I think these are the kind of engagements that the IEC should be having with the media on an ongoing basis. I think maybe quarterly, it doesn't hurt that ba bitse bobegadi kgang ba ba tlhalosetse gore as the IEC this is what we have been up to ka ngwaga di topa ka gona go le ngwaga di topa a ka gakolo go le gore gongwe IEC ke da bitsa press conference ngwaga di press conference ne le tsone tsa mapolitiki hera ha le gore gongwe ke lebetse gongwe o ka ngakolola ba tikitsa ke re gongwe ena e tabe se makgetho a mmalwa. So I think what they did today by setting up a media center, I think is really commendable. More so that gompe kwana bo mme Sharon ba tsa dipego from the horse's mouth e ba ditsa ba di anamisa di thothilwe but ke tsa hala ke re Ramaseki to ko pare re boele gape re tsene mo nageng ya Botswana re ne re buele a ba bega dikgang ba rona nna sa re tha a wang kutwa ka ko re fela tlhaka go nna sa re tha o ke dumela gore o go ngwa ko khatleng ke kopa gore mo he Botswana o tsenye Motswana mo dinakong gore a ka ya maduo ka ko go iragala ya ke a leboga dumelang Batswana ko ga mo kgaolong ya rona ya kgatlheng ke khabarile kgaolo ya kgatlheng west e leng gore emetswe ke mapalamente re Daniel Moloko wa BDP me Unity da wa BCP Rebred Molebatsi BPF le Kenneth Rapo wa UDC kgone kwa ke gone ke tsang teng jana ba santse ba bala ba verify tsene di karata tsa botlhophi gone ana ke setse ke le mo ke setse ke tswa le ko mo lefising ya secondary school go leng gore gone ke constituency ya Gatleng go bala di ballot paper tsa constituency ya Gatleng Central gone ba tshwetsi ba ba emetseng bo palamente teng ke re Donald Seleka wa BPF re Mmusi Kgafela BDP nka Serolo wa BCP Mpho Morolo wa UDC la go ntse le mo bogumpieko mo Gatleng go setse go simolotse go bala di ballot paper tsa makhanselara ba leng gore go setse go dile di results tsa ba malotwana ana yana santse re emetse tse dingwe di santse di bala mo di police stationeng ka go harologana ga maduo ga isatse o ka re bolela gore ye setseng e dule yeo ke ya kgaolwana o no re ke kgaolwana e winwe ke bafe o kontshwarele yalo motsotso emma mo kgaolong ya rona ya malotwana o kontse motsotso yana okay mme gone ha le gore ga o kgone go bona maduo gompieno gone mme bathophi ba kae ko gone ko go ba lwang teng tsa bo palamente a ba ka tswa ba setse ba le teng go ba opela kgama mo lesek wa UDC ka dipalo tsa 534 ebe go latela Ephraim Thero wa BDP ka 541 84 go hale ga se 34 ke 584 for Khamamolese UDC Ephraim Thebe wa BDP 541 Caroline Mogapi wa BPF 109 le Stone Bogotsi Sekwati wa BCP ka 329 ke kgaolo ya Bokone Malopane
Okay, Nazareth. Gone me go na le sepe se o ka batla go se highlighta from mo letsatsing se ne se le interesting se se iragetseng ka go. A gona sepe se se ntsi hela ko ntlheng ga padlock ene swaletse le boxo la le na le dibuti tsa Botswana ko molifene go tla go bontshi ene ba le ka go mme ba ne ba hella ba khona gore ba robe padlock a teng. Ha ke reditse dipalo tse o ntse o dimpha Nazareth go ntha ya gore go ka tswa gona le competition go tsa ke re kiteisano borathane go godimo thata a mme ga supagala ka ba thopi gore go interest mo go kalwa ba ting a ba kgatla ba ja dikhwaere ka go ba lwante ya ke sa go bua ke ntse ke kopana le bone ba ba tshwang gone ba madi a bona se senya dule banana ba tsetse mo tseleng yana ba bopeletse ra ba hotela go monate go monate mo go bona ke banane ba phatse winning gore re ba thophile ka dipalo banane go to bua ka banana gore re go banana ba thophile mme kono ya ka ne ke bua le mongwe wa bone ba ba emetseng ditlhopho returning officer ba su bontsinyana ba bone ba supile ha ile gore ba khatlha tata ba tlhophile ka bokete bo go godimo le maitse bo a hela yana before go tswala batho le bantse ba tla tota mo di polling station le ha tse di few batho ba ne ba setse ba heditse go tlhopha mme ne go supagala ha ile gore batho ba tlhophile ka dipalo hela tse di go godimo. Men Nasarata khamanyane ga itse diaka ke lebogala tiro yo ntseng o re tshwaretse ka ko a re ne re tswelle ga ise we la ke a leboga ranya ba ka leboga o siame wa uto khatle ra uto dipalo tse di buiwang ga ke a di capture tsothe ya kana di bua mme uto re ya ntha ke 5 something 400 something very interesting 584 if I got it well. Yes. The second one is 540 something. Ke sa kere go anamesa ra go namesa gore re ba re bona Botswana gongwe di thopotseng kete ba di tsere ka mahatha ke sa kere gongwe ne ba di tsere ka mahatha you know they were looking forward to really vote this time around ya go utwa ke sa kere na re go hale madona a sane tefaditswe rena se gore ka bo councilor ba UDC ke yone ba le gore ba se ba ithomile go pele ba botsere ke sa kere you know it will be interesting because khaolo ele kana ra ya ka ana bua yalo o ka kologela gore ya re se re tswa mo bo councilor yana fo bo parlamente gona le mmeyalo Unity Daw wa BCP gona lo le Daniel Moloko wa the BDP of which I think thought that the race would be primarily be between you know there's two so yeah lo gore UDC it's re ya bo councilor it will be interesting gore ya bo parliament ra ya go la ka I think gape ho ka ela thoko ene khateng ke ma ya no ra pala marate ko mtsi ko mau basadi dumela hello basadi era eba ra go amogela ka kwano basadi o re begela o le ha kae bile o ka tswa re tshwaretse mona kwa gompieno a kae madu ga ise go diragala sepe so fa ke mo kgaolong ya no se mo sekolo sa tshwaragano le gore ko teng go di-box di se mo tsa go goroga ko magalelong mme go na le sentse go dira di-verification go tswa di-verification hela gona go ntse yana mme gape le verification tsere gape ko mang east ko sekolo sa mang secondary school gone yana go na le tie go fa le hale mo tshegare ko bontsing ba matlhophelo ko batlhophisi ba bolelang gore ba belela gore go dira ke gore go le bonya fa ba ka gore ba ne ba thusa bontsi ba ne ba thusa mo tshegare ne le ba go na le banana jaanong go na go le bonya go thusa ba go ba ko kgaolaneng ya kgoseng kudung mo mauleng kgotla voting ya tswelela e ne ya extendiwa ka 2 hours ka gore go na le batho ba bantsi
ba neng le kana ntse ba gore ga tsena na kwa teng go ne go itemogetse tsholo go leng sia ba tlhophi bontsi ba bone e ne le banana le bone mme mo boyane yana le gone go setse go tsetswe di-box dintsi di a goroga le gompieno gore gompieno go tshwanetse tse di sentse di tswa kgakala ko matlhophelong a mangwe a e leng gore a tswang kgakala bogolo jang a tswang ko makgobokgobong jaaka bone bokgwai bo mababe bo sankoyo ke ebelela gore go leita ga one ka tswa e le gone go ka kgang ya terrain ya tsela eo mme hela bone dintsi di a goroga go tswa ko dikgaolong tseo tse dingwe dikgwetlho tse di neng tsa nna gantsi mo motshegareng e ne le batho ba maina bona a neng a tlhagelela go feta bongwe mo boithaserolong fa ko lengwe la matlhophelo ko kgalolong ya senonori go ne ga nna le bangwe ba neng ba ska ba kgona go tlhopha ba ska ba kgona go tlhopha ka mabaka a gore maina a bona a seo mo voters roll otherwise bontsi ba mafelo a ditlhopho di tsamaile sentle basadi re lebogela pego ya gago ma ke tsaya ke re bontsi tota e thamaletse mme motho ka botsa gore gone yana go ka tswa go ntse jang ha le gore o ka tswa go balwa teng a ba setse ba itshupa ba latedi ba di-party ka ko ba latedi ba di-party ba setse ba itshupa ba bantsi mme presence ya mapodisi le one mo grounding e teng ya bonala ba leka go laola tsone dipalo tsa batho gore ba nne ba ntse ko ntle ka re sentse go dira tsone di-verification ke tsaya gore taolo go sentse go le mo taolo mo go yanong ga itse di a ka re lebogela tiro o e tshwereng ka ko a re ne re tshwere halalo ke tsaya ke re ka gore ebile go sepega di-box di rileng ta re kgantele yana wa uba maotaratara bo a re tswelela ka gore rena re ga bosigo bote okay ba re tsa go tswa go dikgaolong tse dingwe tsa bo bojana la jalo jalo alright thank you rra kana go na le dikgwetlho tsene tseo mo dikgaolong tse dingwe gore ha ile gore ba bangwe ba ka kgona gore ba di kopanya be ba simolola ba bala tse dingwe ga tsamaiwa tota go tshwanetse re o ralle makgobokgobo ke gone ta lemogang gore molahatse la rona ga le tshwane le na le dikgwetlho tse le tse ke tsaya ke re go ba maruri ra la ke sa utlwa gongwe the figures that she gave in terms of gore gongwe di topo tsa bo councilora di ka tswa di setse di tsamaile yang but ke tsaya ke re like a bua gore kgaolo ya e bua ra e namile ke kgaolo gore gape ra itse di-challenges tsa teng tsa transport gore kana ke kgaolo tse le gore go irisiwa dipantuni mekoro jalo ana go se go le nako tse you may find gore traversing the length and breadth of such a huge constituency go nna dingalo that is why gongwe itlhela mapalamente ba dikgaolo tse tseo ba lela thata ra ba re ba hiwe gongwe travel allowance and all that because ke dikgaolo tse di bophara ke dikgaolo tse le gore di bophara e tshwana le yone ya natagweta jalo but ke tsaya ke re taba re ntse re lebile re beile mo go ena gore e nne matho le ditsebe tsa rona kwa and as and when the results come should really update us to share with Botswana kwa ga hona mme ka gore re bone le tsone di-party tsa sepolotiki ha ba ntse ba ira tsone tsa pegolo thoko dithopho tsa bone le gore ba thopha be ba balla gone go go thophelwang teng ga wa kanye re gone mo ne go ka thusa gone go gotsa tsone dikgwetho tsone tse ra ke tsaya ke re kganye o e buanye ba rutegi ba tsa sepolotiki political scientists have recommended that gona le report le gore it was done on the national voter apathy study I think of 2022 it was done by some scholars at the University of Botswana and given to the IEC gona la le gore e recommenda jalo gore voting counting at the polling stations would somewhat enhance your credibility ya dithopo tsa rona amongst other recommendations that were made le ya ka o bua gore kana ka primary elections itlhela gore
go balelwa gone ko mathopelong. I think maybe going forward, this is something that the IEC needs to consider, because it seems like this is what the consensus want. Kana puso ya batho ka batho is about what the majority want. It's something also that I think the opposition through Red Tapelo Korapets, who was the leader of the opposition in the 12th parliament, tried to move an enactment of, tried to move an amendment into the Electoral Act, but I think he was shot down because obviously by the BDP majority. But if the consensus is that not banana, then I think what other choice do you have? Unless if maybe there's a referendum to that effect to say go balelwe kae ke sa kere Batswana ba bantsi ba tare nna re batla go balelwe kae if at all gongwe the lawmakers feel gore there's an issue with it, I think maybe they should put it to a referendum or so that Botswana can decide. But now, from where we interact with most Botswana within the civic society, academia, media, and just the ordinary people, they want gore go balelwe kae ko mathopelo, because go gone mo ile gore go hokotsa all these allegations betar morago ga dithopo e go tenya dithopo di tseditswe yo le nasi le ka ballot box koloirile ya re wa bona. So I think is one thing that we really need to seriously look into. Hagre we on the stakeholders wa bona, particularly socio-economic the IEC le ba bereka le parlamente ke bua ka parlamente ka gore re maroba go bua le no te ba gatela khanya gore kana rona ga re dire molao parlamente. Well, the IEC is a creature of statute in as much as any other institution that was created by an act of parliament. But then again, it takes lawmakers to change the law. Ke taboela go wena gape Motswana we tshojano re palametse re ile kwa ga mangwato ko toropong ya Phalape kokotse kgobo ge dumela wa gara dumela re e tsamayang ke gabodisitse maduo mangwe khantele ka go supega e ka re mo councilor a mongwe wa BPF o se tsabile di a go re be mo dinakong o sa lebella yone tata o lebile pego ya gago ka kotse go ntse a lora go na le mongwe mo councilor wa ko diboko wa BPF o se seng a kgonne go henya yalo but hela ke simolola me ke go supetsa gore sa le motsagare hela dithopo tsa rona di thoziri tsamaya hela ka tsisibalo mo di police station tse di aroganeng tsa Phalape re itemogetse re ne go na le magwerenyana a manyenyane mme se a seta hela ya gore ya go itlhela motho a hapantse diwa tsa kwa thopelang teng le batho ba bagolwane ba ne ba thusiwa diwa tsa teng di resolviwa ba isiwa kwa tshwanetse gore ba thopele teng ba go thopa dithopo tsa rona tsa bo councilor di emetswe ke tota tsa bo parlamente di emetswe ke di-candidates di le 8 tsa UD 8 ka palo UDC emetswe ke o neetse Ramogapi, BDP ke mme Kumu Mabogo, BCP ke Ragato Motswaledi, BMD ke Monyatsi Timothy Tamani, BRP ke mo parliament wa pele Master Goya, BPF ke Ramokara Goloswang, be go nna le
ba ba ikemetseng ka bonosi hela ba re ba bitsang mokoko le re Malenzi Gaye and le re la ke Mafaga. e le gore ke ba gona le ngo phalape ke ba tsile ba le bantsi ke tsa ke re that's one of the biggest numbers we have sa di candidates. Do you know tota kwa ntse yalo it's a big number from phalape ke mangwa mahelo a leng gore o ka re a turugile thata because ana le di wadi di le 16 tse di na le polling station di le 70 o stretchela go tswa ko kana go pia o stretcha go tswa ko Moromabele bo topisi kwa go ralla la kgaolo yana go tsena ko bo radisele ko Mogware di kgaolo tse dintsa go tswa ka go ke tsone tse di le gore go nne le go ketsego ya go nna ya right gore re bile phalape is going to be even more interesting ya ka o bua gore go tsentswe dikgaolwana tse dingwe tse dintšha mo teng mme ke tsaya ke rota bontse gore tlhokomeletse sone go ya kwa pele ya lo morare go lebega tota ena e le dithopo tse di yang go nna very very interesting ebile di ya go lora closely because o tla bona mapalamente a teng ba kgaogantse ba thopi thata mo re ka rangwe split votes ya ka o itse gore bangwe ba tswa mo BDP ba bangwe ke ba itelang hanga go haskai ka ya ga re Mafraga ke ona a tshwantse gore ana kila a emela bulela di tswele mme Mabogo mme ko a go tsweletse go disaidiwa gore mme Mabogo nne o ya mago ska kana di bulela di tswe ka jalo re Mafraga hela a ile go ikemela ka bonosi so ke feel gore ke se mo se ska dira gore go nne le go voter splitting from party ya BDP. Okay sir re tso mo gape e ka tswa e dira ka tse dirlo ke go tswa ga BCP mo UDC e ragape a helanga ya ma le ene ka bonosi ja mo mo party ya BCP UDC e me gape ke re ra mo gape le gone ke tsa ngo ka bitala go splitile di votes ya so go lebega eta nna phadisano ele mashetla ka kwana go ntse a mme gone ko maphepelo ra gonana ba ka tota kra go go balwang teng ba ka batho ba phalape ba teng ga ba mme a ba ntse thata ka dipalo e santse le gore go santse go verifyiwa verification e santse le one go lebega go tuo go balwa hela ka ditirego go ka balwa hela phakela I think ka bo phakela la go 7 ka gore mo 70 polling stations go setse go verifyilwe go ngwedile bo 16 kana kwa gompieno so go re santse ra kgakala. Okay morare ke tsaya ke re o ntse o dietse thoko ka taebile go ngolo wena wa go ba thogonya la 2 minutes o to o tswelle gore dipego ya ke re wa gare go ntsalo morare go wa tsa motsaita go re senyana go le go ja ranya le berekile wa gare ra lebogela tota go le menagane. Thank you. Before re tsana mo dikganyeng tsa phalape Mr. Ramasia a re tsene mo ne ke batile go tsena mo kganyeng e tsene re di bua ka gore go ka tokadiwa yang dikgang tsa dithopo tsa go sengwe se ne se tshwenya thata se se ntshwentseng ke le no se lebang gore ke hane ke emetse go a go thopa e le gore ke tabo ke eme ho gore before ke tsena yo hapela ga belo o tshwantse gore a kwadise a tsene a tsama ditafole di ka nna 4 kana 5 until ya go tswa before yo mongwe e be le gore o ka tsena le ena a simolla a checkelo a tsamaya e be ke bona ka re go lo mo go dia a ke re go tsa nako maybe gape ke lebile seemo sa gore gompieno ana ne go le letsatsi tota e le gore motho go ka hela go dirile gore ba bangwe ba ska ba ya go thopa ke dikgang tse e leng gore ngwe re ka dila ya le tsone tse ke tsa ke re ra
like you rightfully say, I think a lot has to. a re buse EVM. Yeah, Ramkeli. I think a lot has to be done to improve on the IEC and the aspect of delivering elections. O ka utlwa lo ke ne ke re ditse tautona ha bua a ngongore ga le ena gore go bonya tota go tare nkete going forward go tiswe ya lo maranyane. But I think that conversation, if you're going to have it with election observer missions or anybody who cares to listen to you when you talk of the democracy of Botswana, they are going to tell you for a fact that the population of Botswana does not allow for the uptake or the absorption of technology into the electoral processes, because kana how ka go dirisa maranyane ka population e le gore is round about 2.3 million. But if you look at the statistics tse le gore di tswa ko IEC, just slightly over 1 million people registered, king the fact that we had over 2,000 people also from the diaspora. So we are less than we have less than 2 million people by Lahore they really registered for these elections. So it's just slightly over 1 million, which then means that I don't think for a population that much it would really call for technology. Maybe I think if we were to really hasten our processes to see to it that ballot papers are there on time or in time. The ballot boxes they are there. Ditafole di teng batho PC ba teng yone inkene le gore ine re swa e go maka batho ha le gore ke go iruswa ya kana ne re ke bona across social media ngite ha di tshwanana. If all that is there, I don't think our processes could be this slow, because kanara you need to consider the fact that as people we are social beings, and renale do zero tsa sele ga itse le gore di a re tshwara gongwe mo gongwe ke gone itlhela o le mo ga gore banana gongwe kana batho bangwe ga ba tse interest mo dipolitiki, because le khantela ke le malaene ro mongwe ona tsena gona hale ke utwa laene ha etsa maebo nya so gore gongwe ke tata ke ta khantela nya ba mara ba re nya se go peitsho ke hela o top, but ka ba maruna hela ya online it's amaile. So I think if we were to rectify all these minor glitches tse le gore di ira gore mathopelo ha sonzo ra bula ka half 6 a mangwe ba abula morago going forward, I don't think gore the slowness of the process can be a case or an issue. Ha ke le no ke ne ke ra khantela ke ntse ke le bile sa mo sa tebe ke akanya re me gone ha ile gore IEC fila gore ha e ka re for example re na le mathopelo ke ya ka re bathopi ba teng ba bantsintsi go ka batla re bule tante ya bobedi ha ile gore ba thaelwa ke batho can they use ba oketsa bone ba tswa go di party ba ile gore ke ba observer a kre ba bo ba katane le bone go gone gore nyame rote mo le mo ba lebile gore party ya gagwe ga itsedi ga ga tello ke tsa ke re gongwe e ka nna mogopolo, because kana at the end of the day ha o le moga ditiego tse le gore di regetse ba bangwe fa no gore otherwise gore no, if we are going to vote batho ba kana ka bathapelo ba bangwe na kgaogantswana ga bedi go ithella re hangwe ke mo sekolong se sengwe be go ga go nna le A le B. So ke tsa ke re IEC ka gore ena le dipalo, it deals with figures a be itse gore ko mathopelong X re solehetse bathopi ba ka tshwara selekanyo se se kae kana ba le kae. They are supposed to have enough personnel kana human resource deployed on that particular day to service Botswana, in the absence of which if a compromise
has to be made. It has to be made as a consensus by those political party observers and the IEC, as you rightfully say, no, me saying so that more people can, can vote. Because kana at most you find but 2 hours, but 3 hours, even to bo 4 hours. Kore hela ha wa emella wa ko mathopelo ha o sa phakela itse hela gore wa go tswa ko morago wa go tswa thari tota because of the slowness of our processes. Go simola go verify wa your registration card against your ID setsano setso o togano wa tumelano setso to ga o tsena wa go thopa mote. a re boele ko phalape ko pego ya ga koketso. Phalape is very interesting. Ona le ba emela bo parliament ba ka nna 8 mme o lebella le kana o retsa le kana bua ka teng go gore ke di party di tshola bana go tsa di ye mo wa tswa ya mahalele mo ko mo tswa mo party ye ngwe e tsala e ngwe go tswa ka moso e le lone ena le ngwe. For example Botswana Democratic Party ile ya nna le BPF yo ho le BRP yo ho go kila ga nna le minister. So le o lebella le go bo BCP bana le re motswaledi ke dimela re kene yo ba emetse e re le gore o sala le nna ntse iteka ko wa kanya gore go ta iragala yang kgotsa go iragala yang go phalape ke tsa ke re go hala re sengwe sta iragala le gore ete bone video ya tere ke mo maranyane go phalape se ka bata se ka bona mme se ta iragala. If you look at BPF for instance and the UDC and the BDP, BRP is a new kid on the block, so represented by a veteran who's been a minister. Is represented by a veteran politician, but unfortunately in these elections I don't think they are forced to reckon with. Unfortunately, I think the truth has to be as spoken as it is. I think the race would be between the UDC represented by Ramagapi and the BDP, then Honali BCP. But BPF. So I don't think BCP for the BPF to win parliamentary Japalape, I think it will be taking us all by surprise. Why am I saying that? The former MP was at Constituency, now to BCP, and then they defected to the UDC. I think by virtue of him having been the immediate past incumbent minister, I think maybe the odds could favor him. But he's up against the BDP. Is wounded in that area because you remember that before 2019, Phalape used to be a stronghold sa BDP, and they are really fighting by all means to retain it. BPF, like I've always said, the last minute effect there for President Kham, it cannot be underestimated because the influence that campaign ha ke lebile di video go ne metsana e tikologile le gone mo Phalape dipalo tsa tenne di le go godimo thata ka gore ke ne ke ile ka re ha ke tswa go ka kgabola le kana go ene BDP launcha ke ne ka kgabola ke bona le ba UDC mme dipalo be di ntha dire a mme ka re dipalo ke tsa gore a dire ke bona batho ba thopile go supa gore nyame batho ba le bone ba le ka go tsenya ntwa ya bona ya no a re tswe mo go bona a re tsene mo motseng wa Phalape hela gone mme Phalape o thokana le kgotsa o ka iragala gala ka motso wa Phalape kgotsa gore ngwa ta imolle ga borone jone bo tropo jo le re rotere setse re ta re bata go nna kwa kana Phalape. If you remember, is along the A1. Phalape along the A1 ona le mebolo e means a lot of people were setting up probably hoping that there will be business because it is along the main road. There is also Boost
ko Phalape, the International Yes, University of Science and Technology. Phalape has got Morupule, A and B, whereby production of electricity was anticipated, but we all know what happened to Morupule Bira. Ke dikgang tse le gore di totule thata mo bega dikganyeng, and le gompeku I think Morupule B still remains to an extent a white elephant. E le gore it could have relieved the country of the burden of having to import motlakase o montsintsintsi. Phalape to an extent also has got a high crime rate, but gore go ka dirwa jang tota ke sa kere it is incumbent upon whoever will win the topo tsa Phalape to see to it gore they restore Phalape to its former glory, because I think Phalape used to be one of the big villages in Botswana, but Humpekwana, I don't think there's more that we can write home about. Even as we have got Bobby Usti, one would have thought maybe industries would be setting up there, because now Motswa Hola, and considering issues of job creation or no, we set up innovation parks or whatever there. We have got students that we can work with as industry to come up with products that can solve the challenges. But Phalape untu uswana helara. So I think the coming MP would have to really work hard to improve the socio-economic conditions of Phalape rise. Yes, sir. Ke ta motsana wetso re ntse re hano ke tsa ke rata bo re ntse re metse gore re te ramogele dipego go tswa go ba bago be mona kwa gompieno ke ta nama ke go gakolla gone gore dikgaolo tsa rona tsa jaaka di le 61 yana di emetswe ke bomang ha re leba go bobirwa di-party di eme di le 4 Francisco Kgoboko o emetse ba Botswana Democratic Party, Taolo Lucas o emetse ba Botswana Congress Party, Tshepa Makwati o emetse ba UDC, ha Boitshepelo Jacoba a emetse ba BPF. Mme ha re ya go kgaolong ya Charles Hill re na le thato tshwene ya gae ko BDP, motsamai ko UDC, le Puratini Congo ko BCP, a bo re na le Linda Segwai ko BPF. Ha re ya go kgaolong ya Boteti East go na le Daisy Bathusi ko BCP, go na le Sethomo le Latiso ko BDP yo le gore e ntse e le ene mo parlamente. Ke wa gile atamelang o emetse UDC, o nkemetse disana o ikemetse e le mokoko kgotsa re independent candidate. Former member of parliament le bona Mamokalake o emetse ba Botswana Patriotic Front gone ko kgaolong yone ya Boteti East. Ha re ya go kgaolong ya Chobe go na le Luxon le Kokoto o emetse ba BDP, Victor Lewela o emetse ba Umbrella for Democratic Change, Sinka Kachana o ikemetse a le nosi jalo, Simwanza Rakaru o emetse ba Botswana Patriotic Front, Simasuku Mapulanga o emetse ba Botswana Congress Party. Ha re tsana go kgaolo ya Boteti West go go eme yo ntseng ile ene mothusa tautona Reslam Batsogwane ka ya Botswana Democratic Party, re na le Thomas Kgethenyane ka Botswana Congress Party, ha re se modiga yo tswang kgakala a iteka a tsentse leina la gagwe gape mo thorong gonna a leka lesego la gagwe. Ha re leba go kgaolong ya Francistown South re na le Soleri Keletseng a le go Botswana Democratic Party, Modiri Lucas o go BPF, bana le the incumbent Winter Muluts a emetse Umbrella for Democratic Change, ganna le Interest Awele ene le wa Botswana Congress Party. Harako Francistown East gona le Mmeke o rapetse Mozilla a emetse ba BPF, Godisan Radisego Botswana Democratic Party, Tirone Ntsima UDC, Vane Mamela BCP. O ka ela thoko gore gone mo kgaolong ye ga gona ope yo re ka reng ke incumbent. Ha re tswela rako Francistown West re na le Re Ignatius Moswane ka UDC, re na le Nthusi Chimbise ka BCP, re na le Hendrik Mfundisi ka BPF, re na le Samuel Kyalotse wa BDP. Ha re ya go Gabane Mankgodi re na le Re Pius Mokhware o iteka la bobedi a kile a nna ene mo parlamente ba kgaolo eo mo le batsile foko
o taba emetse ba BPF mareme offense mareme tota o taba emetse ba BCP ha re ka go so mmusi who is the incumbent o taba ntsale ka go boela kgaolo yeo gape ha re ya go ga Bonington North ke kgaolo e leng gore ena le borre ba babedi le bomme ba babedi mme Maipelo Mophuting o emetse ba UDC ana mokgethi o emetse ba BDP ke fentse Motsumi o ka Botswana Movement for Democracy ha re okeditse Malesu a le ko BPF mme bana le Prince Dibela yo leng gore ene o emetse ba Botswana Congress Party ha re go kgaolo ye nngwe ya Gaborone Central re na le Phenyo Butale ko UDC ke Mmonye Sekati ko BPF Bontsi Monare ko BDP Magdalene Kumba ko BMD Mphophe ko BCP le Reja Ftaradibe a ikemetse ele one mokoko hankarisa le go leo Boitshoko Monare o ikemetse le mokoko ko Gaborone South ana le Re Alfred Moatlhaping wa Botswana Democratic Party ga nna le mo ikemetseng ka bonosele ke sego oki ga nna le Oral Mosedame for Botswana Congress Party Nelson Ramaotwana o taba emetse UDC jalo fa Mofenyi Bakwena ene o tebe a ikemetse a le nosi ha ra go Gaborone Bonington South Christian Griff for Botswana Democratic Party Evidence Ronald for BPF Ndaba Gaolathe for UDC Thombo Thumurupise for BMD Montwedi Muzila for the Botswana Congress Party hara ko Kanye East ba lebagane ba le babedi hela Mogorosi Mosanana for UDC Thapelo Letshola for Botswana Democratic Party le ene the incumbent Motswana wetso ha re tsamaya ko Gaborone North re na le re bone Sam wa BDP re na le Shon Thaile wa UDC Virginia Boingotlo o emetse BPF Emmanuel Maite Botswana Congress Party Thuso Tiego for Botswana Movement for Democracy Motswana ha re palamela re leba kwa ga Malete Phetogo Mahaladi o emetse BRP go fa one ke Akile o emetse UDC Derek Khoiwe o emetse BDP Robert Setshogo o emetse o ikemetse tota a le nosi Patrick Molete o emetse ba BPF ha re Boniface Mabeo ene a taba emetse ba BCP Motswana ha re leba go kgaolo ya Good Hope Mabule tota Good Hope Market ga sa thole le Good Hope Mabule re na le Mphegi Serame o emetse BDP a taba iteisana boratha a iteisana borathana tota le Re Edwin Dikolo Motswana ke tana makeme pele ka bonthopeng ke tabo a ke tswela le bone ka re na le Remqondi Sedube yo leng gore ona a re tshwaretse ke dumela gore ka go kgaolong ya Thamaga Kumakwane Mr. Dube Hello, Innocent. Hello, Mr. Dube. Hello, Innocent. How are you, sir? Besides being tired, I hope you are well. Can you report to us what you got that side, sir? Oh, yes. We've been here since morning. They opened at 6:30. Most of the issues here have been around the issue, the voting has been very slow. We saw towards closure, I think there is one polling station that went around 10, but 7 people that the process. We have 3 candidates for the parliamentary seat. We lead the incumbent Palelo Mataosane. Then we have Kopano Ranatse, in 2019. So he's standing this time around. The first time as an independent, this time he's standing alone. Then from BCP, we have got Mukoti Sianda. So far, we haven't much results. What is happening is I'm just from they've just started and they expect that to go on until around 5 in the morning. Tomorrow, the actual counting for the candidates, maybe 7 in the morning. The ones that we are waiting for, which I think some of them are already in
side of this way, I saw some people celebrating, but I couldn't pick which one. But for the council candidates, I think they are starting to trickle in. But for the MP, but I don't think we expect anything until late tomorrow, because they were telling me, I was just talking to the returning officer, that some from areas like Kubung, they have not come through. Because you remember that this constituency constitutes of 5 sort of major areas, being Tamaga, Kumakwane, Ramapatle, Kubung, Hakatla, and yeah, those are the 5. What's the situation ka bathopi a ba ka tsoba setse ba kgobokanetse gone ko go ba lwang teng ka dipalo? Not really. I think the issue which turned them away, the people that are allowed in, they are very few. It's just the polling officers, the agents, and the general public is not allowed to go counting center. They're actually outside, yes, but isn't that the policy? Even though when I go for the council, I just passed by some 1 or 2 primary schools. There are not too many. Especially your parliamentary. I think the issue is that they don't expect anything until late tomorrow, because the counting to the outside quite back. Ya go ra re wena re tere go golle wa go itapolosanya no to tswella o ntse re begela gape. Okay, say no, thank you. Pele mo go direng tiro e re dirang e se. Okay, motswanetse ke taboa gape ke tswella le bonthopheng jaaka ke ntse ke go ba biletsa ke a go bitsa dikgaolo tse tsote. Tota ebile pele ga ke diralo motswana wetso re tabo re ya go ikhutsa ra go nwa metsi wa bona o ntse o lebile bone ba leng gore ba rotloeditse tiro e motswana wetso o ta bona gone mo ditshwantshong tsa gago. Thank you. Welcome to New Era College of Arts, Science and Technology, where we're dedicated to helping you achieve your dreams. Our experienced faculty members are committed to providing you with the knowledge and skills you need to succeed in today's competitive job market. We offer a range of certificates, diploma, and degree programs in engineering, business, education, forensic science, as well as opportunities for research and industry-based learning that will give you a hands-on experience in your chosen field. At New Era College, we believe in educating the whole person, which is why we offer a variety of extracurricular activities that will help you develop your leadership skills, make new friends, and have fun. With a degree from New Era College, you'll be well prepared for a successful career and a fulfilling life. So why wait? Apply today and take the first step towards building the future you deserve. New Era College, education for life. Botswana ko gae ke nna moreki motlhophi wa monana mo Lobatse ke tlhotse ke tswa go dira tshwanelo ya ka ya go tlhopha maikutlo a ka a go godimo go maswe ke itumeletse go dirisa tshwanelo ya ka monana ko gae wena o reng a wa ikwadisa kana o sa tlhophana ka moso dirisa tshwanelo ya gago ya go tlhopha ka gore ke yone e go tsaelang ditshwetso tse di go amang tsa bokamoso jwa gago. Se re thulathulana le tsone bothata jo re ka reng kgotsa bo ka tswa bo ka re palamisa thota ga ise bo bonale
mehela motho ka supa gore this polling station e tletsa ka bona batsadi ba rona tota the senior citizens na le seemo seo kgwetlho eo yaanong go raya gore re ntse re bona gore re tshegetsanya jang gore re kope batlhophi ba bangwe gore nyana itse mare ne re ba riala tlhetle ba boele lwapeng ka ke bagolo mme ga ise go nna le kgothakgothano epe challenge e nngwe ke yone ya bokoa ba bangwe ba bokoa health mme le bone jalo re ne re ba kope yalo gore re kgone gore re ba thuse ba tsamaye re simolotse ka nako simolotse ka nako kana tota ke re mme gone matlhophelo a tswala ka 7 o'clock bone itse ke lebile palo e kontle le palo e le e bona le lona la e bona mme pace e ke bona re tsamaya ka yone ke tsa gore re tla pusha ke re gala gore ke tsa gore re tla pusha tota ka gore jaaka tsone dikgwetlho tse ntseng ke di go bolelela tse ka gore gongwe a kry-a ka gore bagodi gongwe ba le bantsi ano bagodi ke batho ga bonya banene ke tsa o irang diemo tse di ntseng jalo mme ke dumela gore ga ke itse for now ke tsa gore go tsa 7 o'clock matlhophelo a tswala re be re pushitse ka rialo hela ke a leboga bagaetsho Batswana ko gae ke nna moreki motlhophi wa monana mo Lobatse ke tlhotse ke tswa go dira tshwanelo ya ka ya go tlhopha maikutlo a ka a go godimo go maswe ke itumeletse go dirisa tshwanelo ya Okay, ke Honorable Ignatius Muswani mo Francistown West. Nya di tlhopho tse di tsweletse mme di tsweletse ke lemogile tshologelo e ko tlase mo dithopong tsa gompieno re soletse gore batho ba tla go thopa ka dipalo tse di ko godimo mme unfortunately batho ga ba tshologela matlhophelo mme ke bona o kare bothata jo ne re kopana le jone ke ja gore batho ba le bantsi ba hodisiwa ke tala go mahelong a harologaneng ga o ne o lebelela batho ba leng ko gaborone o lebelela batho ba leng ko ntle ba ba ileng go batla greener pastures dipalo tse bone di dutsa mme o ne o bona gore ga le gore o dira base go tswa gaborone ne o ka nne wa tlatsa bus 6 and it was difficult gore o ka pega batho ba ntse jang mme ke seemo se ke tsang ke re nna re soletse maduo a botoka mme hela generally hela Batswana batho ba thophile mme ba thophile mme ka dipalo tse di ko tlase re solela ke gore go gongwe modimo ka ratla a bona sengwenyana mme yaka o itse you just have to wait for the final whistle re utlwa gore gone mme leboko se le re tsholetseng ke eng se se mo leboko seo mme ra itse jaaka o itse
Batswana ko gae ke nna moreki motlhophi wa monana mo Lobatse ke tlhotse ke tswa go dira tshwanelo ya ka ya go tlhopha re tlhalosetse gore go tsamaile jang mo tsatsing la gompieno gore maikutlo le go ntse jang le seemo sa gompieno. Okay, ke Honorable Ignatius Muswane mo Francistown West. Nnyaa, ditlhopho tse di tsweletse mme di tsweletse ke lemogile tshologelo e ko tlase mo ditlhophong tsa gompieno. Re sologetse gore batho ba tla go thopa ka dipalo tse di ko godimo mme unfortunately batho ga ba tshologela matlhophelo mme ke bona o kare bothata jo ne re kopana le jone ke ja gore batho ba le bantsi ba hodisiwa ke tala go mahelong a harologaneng. Ga no o lebelela batho ba leng ko Gaborone o lebelela batho ba leng ko ntle ba ileng go batla greener pastures dipalo tse ba ne di dutsa mme o no bona gore ga le gore o dira bus go tswa Gaborone no ka nna tlatsa bus 6 and it was difficult gore o ka pega batho ba ntse jang mme ke seemo se ke tsang ke re nna re soletse maduo a botoka mme hela generally hela Batswana batho ba thophile mme ba thophile mme ka dipalo tse di ko tlase re solela ke gore go gongwe modimo ka ratla a bona sengwenyana mme yaka o itse you just have to wait for the final whistle re utlwa gore gone mme leboko se le re tsholetseng ke eng se se mo leboko seo mme ra itse jaaka o itse nke re nyatsa go pegela up until the last moment dipalo di bangwe mme a bontshagala gore go na le mathata a matona thata mapolotiki ba tshonne and it was unfortunate gore parliament a lefatshe la Botswana e pasisitse molao wa political party funding jaanong for some reasons molao o wa approvilwe mme ebile bo postpone o eta gore o ka bona gore ke mathata
molao approved by parliament go postpone mme re ntse re na le record e supang gore 2019 performance eo e ne ka duela di-party mme ke bolela ka goreng go raya gore di-party tsa motlhakanelwa go ne go bontshagala gore go raya gore tse ne di ka tlase ga sekhukhu gongwe tse dingwe ne ke se ke tsa bona tsebe mme go raya gore UDC ne ta bona madi a mantsi a ne a ka tshwenya BDP jaanong ga bo go bona gore go postpone but ke dilo tsa sepolotiki mme ke se se cheap tota se le gore re a tshwanela go se letelela se dirwa from the top office mme nna ke eletsa Botswana gore even after the general elections on nne peaceful mme hela o tla bona gore from 2019 up until today IEC ga ise go etseng mo voter education kore ga ise go etswe le go ntle ba go ruta Batswana ka thopo ba go itse kore batho ne ba ithutela ke di-party ya mme kana ga ba ithutela ke rona re ba tseye mo doctrine ya rona ya se-party gore mme go tlhoka gore IEC le yone e neutralize di-issue e ba rute ka tsamaiso ya go tlhopha raitso ga ke itse ba etse gore a ke arabile se tlhokagala. Thank you so much. Ka simola se ke video o supile maroko ke chief public relations officer wa IEC. Maybe just a recap of the brief, the first brief of the day that you just gave us. Yes. Okay. This morning I was just briefing the media for most of the police station opened on time, except a few which experienced some hiccups. But the hiccups have since been dealt with, and the voting is progressing well.
maybe just touch on the hiccups. Botswana or hiccup. Briefly, I know you don't have the answers for now. How Irra. how we are going to get say logore gongona le logore no go tshwanetse gore bo gona le diputi tse pedi mo police station go itela buti le ngwana and kana go na le buti le ngwana go se go dira gore go nne bonya so ya no ke dilo tse le gore ga go sena go lemoga gore buti ngwana ke dilo tse le gore di iswa go mathotholo go gone bong gore go ke diwe diputi gore go go nne bona bonyana because gone thulaganyo sentse gore di nne pedi ke tsone tse re di adia ba bangwe go ile gore ga ba tswala box kana box e tswala gabedi o tswala ko tase go ile gore gore o ska bula sekhume se stona o bo tswala go godimo after paul ga go tswala go mathotholo yano go ya ka go phenika ka challenge ka the nature ya dithope ele ka re di a tshosa o ngwe motho a tsena go to ba tswala kwa le kana me go tswala kwa le kwa ga o re motho a tsena go sena kwa tsena ba re pipate you need to correct that situation o khaole ha no go tsetse teng go godimo go pa tsona di box o bo bula o go dira thulaganya gore yanong o tswale ya go tshwantse go tswala tota di kana e tswala e tshwantse go tswala ga ngwaela ne batho ba tsa ga bedi kana e tsalo gore go ba ta sile ise ya meng ite record ya social clinic agent go bona gore e lene e dirisitsene ga ya thola e dirisiwa ba ke zo le zo di idea tsone tse go ngwe ya le gore gongwe mo mahelo a harologane gongwe presiding officer ga gore kana go mathotholo instead of 6 states go mo tsile ka bo 7 ya e le di challenge ya la tsa bo transport kana other issues sa sele ga ya la tse le gore ga direla so ke tsone se ne ke re tse ke di minor hiccups le gore ga di even though di tsamaya le tsamaiso ga di koreletse gore thopa e tsamaise at the end of the day. Yes, maybe just as a last one, like I said, we'll have the conversation more kantele. Let's speak to the preparedness, like you were mentioning earlier. Botswana ba ngosela mongame ba IEC ke o kare sengwenyana ga se tsamaye sentle. Senga sobola go gore Botswana ba bantsi ba se sna kgatho mo dithopo kana ga sena kgatho mo sepe ga o go era thopo go tlhokagala na go emelela go kante go a thopiwa go dirana ithaile gore bona le tse tso sa di itseng gore mo go ena go media dia mo go ena ga go dirilwe ka tsela e thamaletseng because lo mola ga o itse wena o itse ala gore go tilo go diswa go thopa go itse gore mola wa re ga o thopa tsa maka tsela e senja ya no dingora ga kwa di thoka tse dingwe ke dingora tsa go thoka kitse ka process gore ba tae tse dingwe go ngora ga gore wena o motho o majato wa tla lo dira ka bana a mme tsamaiswe e bata majato a ile gore bua ka ona ga ile gore ga ya tsisi mo go wena is pointless and ana mo go wena go gore buitse me go motho ile gore ile go tsamaisa tiro e ntseng jang so ke tshitse se ile gore re tshwanetse go di tlhaloganya mo Botswana e ra tlhaloganya ra re di top ke tiro e tona. It's a national call, and therefore it should be a call to everyone who is a citizen of Botswana. Happy we live up. No. Reference number 100-1607. Next. Page number 2, reference 1,000. Next. Madunyane ke kopana le one ana supa gore batho ba na le se batlang ba se ikaeletse
ebile ka mogopolo mongwe hela mo go sona ka dipalo tse di kwa godimo ke dumela gore ga o hile diphetogo tse di ka sekenya lone le ha tse tsa le busetsa mo seemong se re tle re eletsang gore le ka boela mo go sona. What about the elections process? Have you seen any challenges, any hiccups? Ke go itlalla hale le hale makgwerenyana bangwe go te maina a bone ga yo mo di-vouchers golong ko ntle ga moo ga ke se ke utlwe sepe se se kalo se se gatla ke mo nakong mme ke bone ke ntse ke goroga ke tswa magalape so ke tla nna ke ntse ke reeditse ke utlwe gore ga go ntse go tsamaya sentle ga go na le mathata a ka ba ka nngwa jang. What is your response to concern that the fractured opposition could give the ruling party the edge in this election? It's ke kgang e buiwang thata e buang ke batho ba lebalang gore dipolotiki tsa rona di agilwe ka tsela e ntseng yang. Re mo kgaolong di le tsa go parlamente di 45 mme ga gona epe e leng gore re tsaya la go tlase mo go tsone re tsaya ka tekatekanya so a e leng gore ka re latlhagela tla bidio tsa go ganega mme target ya rona re thata ke tile dikgaolo tse re di emetseng ga gona epe re reng go tlase ga gona epe re reng go godimo. Ke ta tswalla ke ntse ke iponela gore ke bidiwa Thato Patrick Elias ke iponela ka lebaka la gore ke la nta mo botshelo ke emela dithopo gongwe bangwe ga ba nkitse tota re phaketse re lathetse talama mme hela sofa mo di-polling stationeng tsotlhe tsa rona tse di mo maunong ga re ise re bone bothata re dumela gore dilo tsotlhe di tsamaya sente di apere tshiamo dumela gore Batswana ba thusiwa ka tsela e siameng ke maphata ka go harologana ba IEC sepodisi le morahi hela ka kakaretso ga re ise re utlwa lesepegela se e leng gore re ka se supa ka monwana kana re se tshwara phoso yaanong re tswalela re rotloetsa Batswana hela gone gore a re tsweleleng hela jalo ka kagiso le thogamo go itelela letsatsi la rona le ta ko bokhutlong ke one a nka bua mo nakong ya gompieno. Ke bidiwa Michael Morupule ke presiding officer a gona mo ga ona matlhophelo a bidiwa go Kagiso community hall polling station re butse ka 6:30 ke a motho a ntlha a tsena a simolola thopa mme re itemogetse gore batho ba ne ba phaketse tota ba sala ba tile thata mo maphakeleng ba thophile ba setse ntse ba gogotsegile ka le bona dipalo setse ntse ke di a gogotsa ga jana mo dikgwetlho tse setse le ditemogetse since dikgwetlho tse setse re ile ra di bona ne se dikgwetlho tsa sepela bangwe ba diphathi tsone tsa bothophi ba ne ba re kopa hela gore di-postara dingwe di gana ga di a ntshiwa ga ba tswa gore e be di le gale mme re na ra dira hela jalo ra ira jaaka ba eletsa hela ra ya go di ntsha hela jalo go sena la ile bothata bope gongwe le go setse go tlhokile batho ba le kae le gore ngwe le sologela gore ba go tlhokile ba le kae re soletse gore bathopi ba rona ba tega ba le ka nna 475 bona na le gana nka ke ka bua tsa gore ka tsetse go thopile ba le ka sofa ka go ise ke kgone go dira dipalo tsa teng hela jalo mme kgang ke gore re soletse bathopi ba ka nna bone go 475 mo mathopilong ona a rona. Ke nna Luke Motlhatlhedi ke returning officer wa Matebele polling district o ka emetse 4 polling stations a re leng teng a ke Matebele primary school re na le Matebele community hall re na le ko Phatlhaneng football grounds go re thomileng tante teng re be re nna le ko Ramodile mobile stop clinic le gore go re thomile yone tante a rona go tlhophelo ko ba re tsoma tapela rona a butse mme ebile a butse ka nako ya yone nako ya 6 ke a re se bona ile gore teng batho phile bone ba setse ba le teng bone ga mo matlhophelo go ta go supa yone diragatso sone tshwanelo ya bone right ya bone ya go tlhopha mme dipalo tsa rona a re lebile di 4 stations tse na le tsone
mo Matebele primary school ke gone gore na di ba di heta 600 di renda le community hall le gore palo tsa teng di go tase ga 400 da around 328 di renda le di settlement tsa phatana le ramodile go le tsona di palo tsa teng ga di hete makgolo a mabedi mme la re lebella ka batswana ba tante ba ka go thopa ba itse ba supa ba gore ba nyoretse go thopa ba ta ba la tela thopa mme re swela gore le ta tsona ya le ka gore ke disa mo go etelle gore ba dira ka tsela gore ra se ba go pora ba se dira ka tsela bone go supa go dira re tsana bone ya tlhoko e le batswana tsa gore ka re nako e ya go tswala ya 7 ya goroga ta fara go tswana batho ba ro go sina di kgoreletse dipe na le ba se polisi ha le bone ba ile gore ba lebile thulaganyo le ya ditopore a ga e kgoreletse ka tsela e mme re solela gore mona go ya go gore ka di patela go tsamaya senta go tsamaya ka thena le ka le selo yetse ka teng ya lebo. We wish we could be faster. We must, I think, as a nation, consider digitizing this because it's too manual and too slow. And then the results come out much quicker. But all the same, I'm quite happy that we're going through this. And I look forward to the results coming out. You confident? Look at me. I'm relaxed. I haven't packed anything at home because the work we put in terms of delivery to our people, the engagements we had with them, the criticism and feedback we got from them, and what we responded to those, like, gives me confidence that we'll be returned to power. Thank you, sir. Batlhalesi, presiding officer mo Otsa South, Tlamelo Daycare. Mathata ba rona a butse ka 22/7 bakeng la gore waiting list ya mapalamenta a rona ene ya diega gore ka ga go rona mo matlhophelong gore re tsenye mo di kanong tsa bone re kwadisitse batlhophi ba le 374 ke bone ba rene re ba solofetse so far go tlhophile batlhophi ba le 286 so far ka nako ya gompieno mme go simolole maphakela hela re sale re bula go hitla gona no ga re seng go re kopane le makgwere ape batlhophi ba rona ba tlhela ba le mo seemong se se siameng ba dirisana sentle le rona ba tlhopha ga ba fetsa ba boela go lapeng tse le go tsenya dingalo dipe gona no re santse re solofetse tsone dipalo tse di setseng gore ba tla go iponatsa ka kwana go tla go diragatsa tlhopho ya bone. Yo ke un ka se ta pulo presiding officer to block 1 open space park kin presiding officer so far se re thopisitse about 100 hansa re tsweletse ka go thopisa line hantse ile te hantse ile ntsi batho ba go roga ka dipalo tse di go godimo mme re solehela gongwe tar 7 hour ya re heditse tiro ya rona ke ka sera khanya motakase re na le di solar panels mabona di solar ra charger ja ka kumpe kwa bona kia a mo letsatsing a charger ke one ha ile gore bona le hihi ke one a re tla ra dirisa ke mabona hela ile gore very good effective a laita tota hela le bala le lengwa hela laita re na le mabedi bona ta re thusang ha ile gore go tana le hihi ntse re tseletse Zimelang Botswana ke miso mfila ke ha Tsholofelo community hall batla modimo ke itumela ga sengwe se tsamang ka teng so far ga ke a tsala ha ile le baka not even an hour ke le gone ha in less than an hour ke access ke tlhophile ke heditse a re tlhopheng sentle Botswana re je monate ke tsatsile le monate re itse gore re tlhopha kae re ya kae. Dumelang Botswana betso tshepiso lesego ke ha Tsholofelo community hall nya me go tlhopha re tlhophile Botswana re tlhophile sentle ha ra tsala le lebaka jaaka le bona ke monana o nang le maikarabelo la ra ga gona le di ngongoro di pe na so na re sna di ngongoro tse re na le tsone tota na mo gore na re siamela ha re thuso sentle ka lorato ka manontlhotlho. Dumelang Botswana ko gae ke nna moreki motlhophi wa monana mo Lobatse ke tlotse ke tswa go dira tshwanelo ya ka ya go tlhopha
maikutlo a ka a ko godimo go maswe ke itumeletse go dirisa tshwanelo yaka monana ko gae wena o reng a wa ikwadisa kana o sa tlhophana ka moso dirisa tshwanelo ya gago ya go tlhopha ka gore ke yone e go tsaelang ditshwetso tse di go amang tsa bokamoso jwa gago. Nna ke Kennedy Lebudi ke presiding officer ya Khuna Kgotla. Ne re soletse ba topi ba le 450 ba ba ikwadisitseng, but up to now go setse go topile batho ba le 350. Ne re soletse gore go tla nna le palonyana nngwe e tatang kgantele ka gantsi ba ipona tsa setso go tsamaela gore nako tsa go tswalwana ka 7, mme nka re bota ga bona go a kgotsogatsa le batho pele bone ba ne ba ta ba dira tiro e ntle thata re dirisanya sentle le bone ga ise re ne re dikgobere go dipe mo go simola phakela go itele nako e ya go gompieno. Thank you. Ke camera o ntse le ba o video error 7, 8, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, 14, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Okay, ke Honorable Ignatius Muswani, mo Francistown West. Nya, di tlhopho tse di tsweletse. Mme di tsweletse ke lemogile sologelo e ko tlase mo dithopong tsa gompieno. Re sologetse gore batho ba tla go thopa ka dipalo tse di ko godimo. Mme unfortunately, batho ga ba sologela matlhophelo. Mme ke bona o kare bothata jo ne re kopane le jone ke ja gore batho ba le bantsi ba hodisiwa ke tala go mahelong a harologane.
ha no o lebella batho ba le ga borone le ba le batho ba le konte ba ileng go batla greener pastures dipalo tse ba ne di ditsa mme o no bona gore ga le gore o dira ba se go tswa go borone no ka no ata tsa ba 6 and it was difficult gore o ka pega batho ba ntse jang mme ke seemo se ke tsang ke re nna re soletse maduo a botoka mme hela generally hela Botswana batho ba thophile mme ba thophile mme ka dipalo tse go ta service so le ke gore go gongwe ke di mo ka ratla a bona sengwenyana mme ya ka witse you just have to wait for the final whistle re utlwa gore gone mme leboko se le re thuletseng ke eng se se mo leboko so mme ra itse jaaka witse nke re nyatsa go pehela up until the last moment dipalo di bang mme a bontsha la rona le mathata a matona thata mapolitiki ba tshwanne and it was unfortunate gore parliamentary ha tsela Botswana e pasisitse molao wa political party funding and for some reasons molao wa approvilwe mme ebile go postpone o eta gore o ka bona gore ke mathata molao approved by parliament go postpone mme re ntse re na le record e supang gore 2019 performance eo e ne ka duela di-party mme ke belaela ka goreng go raya gore di-party tsa motlhakanelwa go ne go bontshagala gore go raya gore tse ne di ka tlase ga sekhukhu gongwe tse dingwe ne ke se tsa bona sepe mme go raya gore UDC ne ta bona madi a mantsi a ne a ka tshwenya BDP jaanong ga bo go bona gore go postpone but ke dilo tsa sepolotiki mme ke se se cheap tota se le gore a tshwanela go se letelela se dirwa from the top office mme nna ke eletsa Botswana gore even after the general elections on nne peaceful mme hela o tla bona gore from 2019 up until today IEC ga ise go etseng go voter education gore ga ise go etswe go ntle go go ruta Batswana ka thoko ba go ithatsa gore batho ne ba ithutela ke di-party ya mme kana ga ba ithutela ke rona re ba tseye mo doctrine ya rona ya se-party gore mme go tlhoka gore IEC le yone e neutralize di-issue e ba rute ka tsamaiso ya go tlhopha raitso ga ke itse ba itse gore a ke arabile se sengwe se tlhokagala thank you so much.
Welcome to New Era College of Arts, Science and Technology, where we're dedicated to helping you achieve your dreams. Our experienced faculty members are committed to providing you with the knowledge and skills you need to succeed in today's competitive job market. We offer a range of certificates, diploma, and degree programs in engineering, business, education, forensic science, as well as opportunities for research and industry-based learning that will give you a hands-on experience in your chosen field. At New Era College, we believe in educating the whole person, which is why we offer a variety of extracurricular activities that will help you develop your leadership skills, make new friends, and have fun. With a degree from New Era College, you'll be well prepared for a successful career and a fulfilling life. So why wait? Apply today and take the first step towards building the future you deserve. New Era College, education for life. I would describe New Era College as inclusive, progressive, exceptional, innovative, a creative and technology-based school. The home of engineering. At New Era College, we offer quality education and training, and this is done by a supportive learning environment. New Era has grown from when I joined in 2015, where we had 5 blocks. By expanding its programs, access to resources, and we also have specialized labs. New Era College has the potential to be a leading institution not only in Botswana, but beyond. I look forward to seeing New Era College turn into an university. New Era College. New Era College, 15 years. We are here to stay. New Era College, we are here to stay. At Gaborone University College of Law and Professional Studies, we offer business, education, health, engineering, and law programs, to name a few. Register now and get a 10% discount on tuition fees for the January 2025 intake, or a 15% discount on your tuition fees for former GUC students. Welcome to the High Academy, Botswana's one and only locally owned world-class secondary school, leading the nation in academic excellence. At Lachai, we aim to cultivate model citizens who are lifelong learners, striving for excellence in all their endeavors. We achieve this through our holistic approach to education, which centers and caters to the students' well-being in teaching and learning. Following the Cambridge IGCSE curriculum, our learners attain an internationally recognized qualification, a gateway to the world. We also instill morals and values in our learners, discipline, diligence, and integrity, because at Lachai, every child is yours, meaning that your child is our child, and that child deserves to excel. Choose Lachai, choose excellence.
Choose excellence. Choose tomorrow. Welcome to New Era College of Arts, Science and Technology, where we're dedicated to helping you achieve your dreams. Our experienced faculty members are committed to providing you with the knowledge and skills you need to succeed in today's competitive job market. We offer a range of certificates, diploma, and degree programs in engineering, business, education, forensic science, as well as opportunities for research and industry-based learning that will give you a hands-on experience in your chosen field. At New Era College, we believe in educating the whole person, which is why we offer a variety of extracurricular activities that will help you develop your leadership skills, make new friends, and have fun. With a degree from New Era College, you'll be well prepared for a successful career and a fulfilling life. So why wait? Apply today and take the first step towards building the future you deserve. New Era College, education for life. I would describe New Era College as inclusive, progressive, exceptional, innovative, a creative and technology-based school. The home of engineering. At New Era College, we offer quality education and training, and this is done by a supportive learning environment. New Era has grown from when I joined in 2015, where we had 5 blocks. By expanding its programs, Access to resources. and we also have specialized labs. New Era College has the potential to be a leading institution not only in Botswana, but beyond. I look forward to seeing New Era College turn into an university. New Era College. New Era College, 15 years. We are here to stay. New Era College, we are here to stay. Motswana wethu kwa gae ke a go dumedisa ke go amogela mo talk show ye bidiwang Polit Bureau e leng gore e ta go wena nako tse tsotlhe mo gare ga beke ka la bobedi. Gompieko mo dipuisanong tsa me tsa gompieko ke na le Mme Roda Sekgorwane e bong president ya Botswana Caucus for Women in Politics. Re ya go lebelela kemedi ya bo mme ka di-parties ka go harologana ne di hetsa di-primary elections tsa tsone. Kemedi ya bo mme go tswa mo di-partying e lebega e tokahetse hela thata as compared to 2019 ha ba tswa ko di-primary elections tsa di-party. Mme Roda ke a go amogela. Nna ke a leboga. Ne ke re o ka ipolella Motswana kwa gae gore Botswana Caucus for Women in Politics e tswa kae le gone gore le gongwe le ikeelelang go thusa bomme kana go direla bomme. Ke a leboga mma. Dumelang batsadi ko lapeng. Re le ba Botswana Caucus for Women in Politics. Re tswa mo emambasadi, re bana ba emambasadi mokgatlo ono a tlhamiwa ka 99. O simolola go tswelela o ntse o nonotsa bomme sepolotiki e le bomme ba tswa from all political parties gore a re le ha caucusing re le la selelo se se tshwanang kemedi a rona e go tlase rotlhe mo di-partying. Ha o lebella di-party tsa sepolotiki bogolo jang re lebeletse ka 2019 ha ba tswa di-primary elections ne re bona ile gore kemedi ya bomme go tlase hela thata mme gompieko as compared to 2019 mo go 2024 ha re lebile re bona gore there is a slight improvement mo go bomme bogolo ya mo kemeding ya bo parliament. O lebella party tshwana le ya Botswana Democratic Party e leng gore gompieko e na le kemedi ya bomme ba le 6 ba e leng gore tota ba eletsa gore gongwe ba ya go emela ko general elections. O lebella ya Botswana Congress Party e to eletsegileng ka BCP le one e na le
bomme ba le 6. Umbrella for Democratic Change, UDC, yone ina le bomme ba le bararo. Botswana Movement for Democracy, BMD, ina le mme a le mongwe hela gore wa reng ka dipalo tse ma kere go itumedisa tota go nile le kgatlhego e kana mo go bomme bogolo yang go parlamenteng kana ke gona ntse o ka re ra go boiga gono re fila gore ke ga borre hela. So I'm very impressed ka dipalo tsa bomme ba ba emeng bona BDP hela ka bua go eme 20. This is a big number for parlamenteng. 6 me ba ba neng ba eme 20 go le wana unopposed 60 ya be e khona go henya di primary ke dipalo tse dintsi ha o ya ko BCP bona bomme ke kgatlhegile thata bomme ba itsetsepetse gore bo ba hetele bone bona ko mo goditsane mme o ko mo goditsane yole ke gore ne le di surprise. We are not used to this. Ke gakologela ke omanya yo mongwe ka 2019 wa BCP for pulling out gompieno nkgatlhile tata o di go ga kotlogo. So the numbers gompieno di tumedisa thata mma kgatlhego e ntse nna teng poiho ele ya nyele go mona ga se gongwe ke gore di-party yanong di lemoga gore there is party funding e leng gore gongwe bomme yanong re utwa magato a gore ba ta hela ba hilwe gongwe 600,000 per head a party na le kemedi ya bomme go godimo kampo ke kganyela tsa gore di-party yanong di bona gore go botlhokwa gore bomme ba gatele pele mo go tsa sepolotiki. Emma le ha ile gore go ntse yalo ba kgatlhilwe ke gore yanong go tla party funding ya itumedisa because we have launched it harna madi a go emela ditlhopho di expensive a le motho a mme ga gona tse o ka se dira borre ba tsa madi o tlhaba go ema ka ona. So ha ile gore ba attractilwe ke gone le gone go itumedisa thata yana se kgoreletsi se tlatsa yano a re bue ka Botswana Caucus for Women in Politics gore yone ya go direla bomme ba eng kana ya go ba supporta jang. Gore Botswana Caucus for Women in Politics bomme ba sena go hita ka ditlhopho yana re tle re ba baakanyetsa ba hita ka di-primaries ra ba baakanyetsa general election. So maikaelelo a rona re le Botswana Caucus for Women in Politics ke gore re be ra go tsenya bomme ba mo di-workshopong la ne re ka kgona go di dira di le pedi regionally re ba prepare re ba ruta bo house to house gore ha ba tsena mo matlong ba behavior yang hapele ga batho kana ba tla go botsa dipotso. You must be in a position to respond o sa tshabe sepe ra go dira public speaking ba bangwe ba tshaba le gone go ema mo di rallying go bua ka mic wa itse gore ba ka nna ba mo kuelela ka thoko ka haba a tswa mo tsele. So we prepare them and teach them to focus on real issues tse di nnang ka hantle ya no a ile mme a se tsa rutilwe o heta hela tota ra go ba baakanya gore ba nne kemedi a itse go handle even her opponent ga ke re o tla bo tswa go yo le go kuelela wena borreba wena ra be re go baakantse ha o tsena go kana mme motho o ka bata go itse gore kana no emetse di-primary elections mme re bone le gore o eme le borreba le babedi mme o sena o onariwa ebile ke lehatshe gore o diretse lehatshe thata re be re bona yanong go tse go bomme ba borreba ema le wena go tse go morago o jewa gore ao e ka re ha o ne o ka tswa gongwe wena o paletse go wa o kgona yang go bankanyetsa borreba gore wena o dirang se se pharologanyo le gone gore ke eng se se dirileng gore o bo sa kgona kana party ya gago e bone go le matshwanedi gore nya mme o sentse o phandidisane mme ntswa ka ha ba rra ba re nya o dirile thata o le mme. That's another one. Go bua nnete borre ba le ridiculed me and se se diragala gore borre ba di campaign manager tsa bone ne le bomme ba ke ba rata gore se sa se sologela mme a go campaignela re o beile mo wena. So ga ke itse matshwetso itse re ke yone party ke emetse
but se ke se itseng hela ke gone gore ke diretse lehatse ka boammaaruri and borre ba le ka bobedi le ha o bona ba re dukitse ke ba gaisetsa kgakala. Let me be honest to you. So ke a rongwa ke ngwana ke a utlwa ba itse le bona. So no gona le dilonyana ra mme ka re mme motho wa mme santse re na le problem ya lack of support for one another as women. Ya di primary tse le yone ke ne ka witness so za mo huteuga. Will we ever change as women? Will we ever support one another? That's a very difficult one. Ha ke tlo re ka bona ka remedy ya so se. Motswana we tshoko gae re tana mo re boagale re santse re ya go hupa metsinyana. Have you downloaded BW News app? Your one-stop shop for Botswana's leading newspapers. If not, what are you waiting for? Start reading the print editions of Botswana's leading newspapers as they appear in the newspapers on any device. The BW News app features the Midweek Sun, Botswana Guardian, Mechi, and the Monitor, updated in an easy-to-flip-through format once the papers are printed. Our packages include current affairs, which creates seamless access for one organizational setup. You can add up to 100 users at affordable rates. After subscription, you will have access to our PDF archive from the past 1 year. You will also receive notifications on your phone as soon as the newspapers publish. You can open your favorite title and share it in text format, and also change the font size and screen light to your choosing. Too busy to flip through and read? The BW News app will read the article for you, and it can also translate from English to the language you're comfortable with. Get the BW News app from the Google Play Store and the App Store and enter a world of up-to-date news presented as it appears in the physical paper. Motswana we tshoko ga ke a go amogela gape mo puisanyo ya megompieko ke na le mme Roda Sekgolwane e bonta utona ya Botswana Caucus for Women in Politics. Nna le mme Sekgolwane gompieko re buisana ka kganyeleng gore re bona kemedi ya bo mme e tokagetse thata ha di party ya ka ne di tswa go di primary elections le yone kganya political funding e leng gore bontsi ja bo mme ba ntse ba lla ka one gore ga bana madi mme re bona e ka re government o utwa selelo sa di party gore go nne le madi a leng gore gape a ka rotloetsa le bone bo mme ba leng gore ba bata go emela dithopo. Mme kana mme Sekgolwane re santse re bua ka kganyone gore e ta thusa yang bo mme gongwe le lona le ba Botswana Caucus for Women in Politics la go inshora yang gore indeed madi a rutwang go te bo mme a teng mo diparting ha le gore kemedi ya bo mme botoka diparty tse di kgona go thusa bo mme kana no re toga re bona bo rre le gore ke bone ba oketsegang thata ka dipalo gona le bo mme gore la go dirang gore le bone gore bo mme tota dipalo tsa bone di a oketsega go diparting. Emma ke gona gore ya ka re ntse re bua re bereke le di party gore bo mme ba batle re ba traine go gore re leke gore ba kgone go gore a kgone go imanage ile motho wa mme re sena go ba traina re ba ruta gore go dirwa jang re be re netehatse gore tiriso ya madi ya wela gae gope gape tota madi a tsile the right time ya ka ke bua ga re bolo go lela ka party funding ya no ha ile re kona o ke ditseng dipalo a di rile sentle thata re tle go bona re tlhoka kemedi ya bo mme has the right to share power with men re batla gore bogolo di leka ya no a kompolele kana bo mme ba nna le go lela ka khanza gore ba ga ba treatiwe sentle go di parting there's gender based violence go di parting tsa bo mo se politiking gore tota ka ibile le wena gape la ntswa o le tautona ya Botswana Caucus for Women in Politics o mongwe wa bo mme ba ileng gore they are very active in politics gore gone mme bo mme ba tshwarwa yang gone go se politiking a di khantse re di utwalla ntse di teng di a tshela.
Emma makere hela ke dikgang tse di teng tsa gender based violence ko di-partying ke so se sentse se le teng ka dingwaga o tla itlhela motho a mme yaanong o ka re ke selwana hela go tshamekiwa ka ene ga gongwe o direlwa lehua ga a bonwe a na le boleng ene mo gongwe o gaisa jaaka ke ne ke bua ka nte o gaisa borreba ga gongwe ba lotlhaganya le rona re le disparate people la gore re o ka o tsere position mo party gongwe o kang uplifter somehow a nka seka mamo go ena kante le o mongwe o teng ko lohelela lo ba lo lwela re kana mme di-party di na le di-caucus gape go na le di-committee kana di-league bo women's league bo women's wing tota bone ba dirang gore ba close that gap between men and women in politics. Ema go gore tota hela the aim ya gore go nne le youth league go nne le women's league ke ra go tswa go tlholego ngela these two structures ke tsone tse le party ha e tswa mo tseleng di be di ka kgona go ibusetsa mo tseleng women's league le youth league ya no gompieno re bona o ka re ga ke tsora di khabisitse they don't know their mandate I don't know me hela ga di dire tiro e di tshwantseng go e dira ha go nna le yone abuse ya mohuta o sela emotionally a physically mo party women's league tshwantse gore e tswelentse gore nya bo me ba rona ke ba dirisiwa gore e nne le mosola e tsose party di structure tsotlhe a mme go rumente ene o la mogetse le ba Botswana women Botswana caucus for women in politics gore le le berekisane mmogo gore representation ya bo mme e kgone go nna botoka. Emma ko rumente o na le dingwaga caucus ntse tsela a re supporta rumente through the then women's affairs they were even funding ba re hamadi go tshwara tsone di workshop tse go thusa ene go rumente go nonotsa bo mme se politiki go ba baakanyetsa tsone ditlhopho re ba ha bone bo presentation skills bone bo public speaking rumente o ntse a re latlhela thebenyana mma go dira gore hela re ne ra o tsela ganyane re le caucus me February this year re tso gore but is it enough to do the workshops only kana go botoka le ta le banela sikinyana gore gongwe ba no tshedi campaign tsa bona Micro since go introduce a party funding ya mohuta o gongwe government o tla lebelela ka ile gore ntse kgona go re latlhela le di gore re mo thuse to empower these women politically gongwe ba tla kanya sengwe le gompieno sentse re buile le bone re kwadile through the relevant ministry gore le tsa go baakanya bo mme ba ka bo hego ba shiba e ditlhopho e re go tsena October bo ba itse gore tota ba tsene ja mo marapeng a batho. But do you believe that halentse le ba le dira di workshops and these trainings would it close the gap e leng gore currently teng mo banneng le mo basading ba se politiki? Definitely it will do something. Back in the years go no go fila gore di ngau dira re batla go seng me go mora go borre ba go ba lemoga gore caucus tsana go haina le dituto tse bileng le rona re le morre re di tloka so ba heletse le gore ba bona gore tota go dirwa. And then the other thing is benchmarking. Caucus near to other countries like we visited Zimbabwe, ra benchmarking. Bo Cape Town ntse le benchmarking. Go Zimbabwe go ine le sanka MDC le the ruling party. Ba bona bomme from different parties. O ba ipotsa gore re dirile gore re nne rotlhe because bone they don't see eye to eye. Aka ki bualo le bone yana they have the best caucus. So ra go ithuta le ka ntle go South Africa wena o kgonne jang go gompieno a o hita 50%. Rona re santse re ganeletse ko mora. A re lebelele dikgaolo tse leng gore bo mme ba eme mo go tsone ha o di lebelela a mme gone palo tse di ka boa di le botoka kampo ya no ra go bona ile gore palo tse di boa ile gore di kota segela thata.
ke potse bokete mo go maswa mme ke tsaya gore batho bone batlhophi ba utlwa selelo se sa rona se ba bona gore dipalo tsa bo mesantse le go tlase re kopa tlhopho mo bathong kana mme ha le ko parlamenteng go tla gakologelwa bana le bogole o tla gakologelwa bana o tla gakologelwa tse dintsi tse e leng gore re wa di leba yaanong re kopa mo batswaneng gore ko ditlhophong le ba bomme ha o moroma wa dira ga buihela wa dira so re beile mo modimong le mo batswaneng ma Motswana wethu ko gae re santse re tabogela go ya go tsa mo godungwana ke ne ke re o nna mo emele rona. Do you want to stay in touch with the up-to-the-minute breaking news countrywide, regional and international coverage, as well as in-depth analysis from Botswana's most trusted media house? Then head over to www.mechi.bw, where you can also enjoy access to premium articles, long reads, features, and exclusive opinions. Whether you're looking for updates on politics, health, education, business, and the economy, or sports, and many more, we have you covered. Sign up on the website and choose a package suitable for you. We also have packages for organizations at affordable rates. Visit www.mechi.bw and enjoy the finest journalism and news you need to know. Motswana wethu ko gae ke a go amogela mo Bureau Talk Show. Ke na le Roda Sekgorwane re tsweledisa puisanyo ya rona e leng gore re bua ka dingwe tse e leng gore di ama bomme mo kganyeng tsa sepolotiki. Kemedi ya bomme gompieko e tokagetse hela thata as compared to previous years mo go emeleng dithopo tsa bo palamente. Mme santse go na le letshwenyego la gore a tota bomme ba ta kgona go hithelela ko di general elections yaanong mme Masekgorwane a santse a bua gore dikgalo tse ba eme mo go tsone ke nngwe tse e leng gore di challenging and o na le tumelo ya gore bomme gongwe ba ta leka mme ga a dumele gore ba ka bua ka dipalo tseo tse e leng gore ba tsene ka tsone mme o ka re bolelela hela gore tota gone mme ke se santse e le sekgoreletsi mo go bomme tota gore ba kgone go hithelela kwa general elections. Emma ke gone gore gongwe batho ba santse ba tsa motho wa mme a sena kitso e re anang nayo gore mo gongwe ke tumelo ya gore mme ga ka ke a etelela pele le mo ga borone mo go santse go diraga di ka emela ditlhopho ka 2005 tsa parlamente ke re ke thiba phatla ga re ranta bommela le bantha ba bo batla go a parlamenteng o ka emela batho o batla go thuba lenyalo go ka sentle go bua bomme so re santse re na le tumelo ya gore mme ga ka ya ko parlamenteng ene re bone bomme manasha mo ga borone go le thata gone ke bomme ba sa tshepe bomme ba bangwe ga ke itse ka gore tota mo gongwe re pateletsa ngwao le re tsetsepetse ka ngwao yela mme ha go dira motho yela o rutegileng gore boma vote for one another a re ruta a sena go bua yalo wa go mo a skala mo tlhopha ke tsa gore mo gongwe re dira ka bomo ke le huha le nna ke tle ke tseye gore ba be le agile go sena o ka lentshana bomme le bone ba na le dilonyana mme ga se gore borre le bone ga ba dira le ya ba dirana ba go mild ga rona go obvious ga ke tsore ke re sa change ga borone o dingalo bomme ba emela re ya ke ntse ke bua re kopa mo ba tsane gore ba re thuse bomme ke bao ga borone le dingalo yana e tla be se santla ha bomme ba ka tswela ba tswana ba ne ba tlhopha manashe ha central a emele ka kapa e ne tshwana le re dumelang shalshando mme o na heta ile motho wa mme so it can still happen mo ga borone yaanong o ka raya Batswana ko gae o reng kana molaetsa o na nna bo mo go bone ke ohe mabapi bomme ba se politiki gongwe pele ga re ya ko mare lebelele hela
gore kgoromente le ene will have to buy in re lebile historical background ya gore kgoromente o na signela bo platform for Beijing the 1995 kgoromente o signetse the SADC gender declaration ka 97 o signetse the national policy kore dio tse tsotlhe kgoromente o ntse a tla le tsone bo vision mme ga go diragale implementation ebile o kgone go hela ke sa go tsene ganong gore kana go na le issue ya constitutional review. Do you think the issue tsa bo mme go di amilwe botoka ka mpo go thelelega go se go tsenwe mo go tsone? Tota ka ke mo mekgatlhong ya ka e mambasadi ha go formulate ya mme o kae I was there re nile le input mme re kopa gore o ka re constitution ya e reviewa setlhane ya 50% e ka tsengwa mo molao motheong gore tle binde mongwe le mongwe go diragatsa mme ka maswabi ga kwa nna jalo instead go bo go oketswa specially elected seats from adinedile 4 to 10 something like that mno go patla molao motheo hela o tsenya gore 50% women representation ya di-party tse tsotlhe di tla patelesega go diragatsa seo se mme le gale kgoromente kana puso e tla bona gore e yang to bridge the gap gone mme gone o ka ra Motswana go gae o reng mabapi le bomme ba emetseng dithopo? ke gone hela gore re Batswana betšho bomme ke bao for the first time bomme dipalo tsa bone ko parlamenteng di oketsegile re kopa tlhopho mo go lona bomme re kopa tlhopho mo Batswaneng le lona borra re thuseng Botswana le ene a tla nne le palo e botoka re tshegwa ke mahatsi mme ebile ya ka re bua melao e dirwa ko parlamenteng ba gaetsho bomme ba ba ka dira botoka go setse go itshupile gore ha bomme ba le bantsi ko parlamente sengwe sa diragala se botoka re kopela bomme ba tlhopho Batswana betšho le rona re tle re balele mo mahatsi a itikile. Motswana we tshoko gae ke a go leboga thata go bo o lebeletse thulaganyo yena ya Politburo talk show. For me and my team, we say thank you. thulaganyo ya the conversation moseng ono ke na le re Mike ya kopa go tswa go the Umbrella for Democratic Change ile ene moeteledipele wa Madibela Tlhopho gape ra bore bua gape re nna le re ka go sothutlo yo leng gore le ene o kile ba le ko UDC o ta re bolela gore ene o berekile a le Madibela Tlhopho ebile kwa leng teng ko domkoraga a Tlhopho ba idibela bone kgotsa ba dira ka mokgwa o ntseng jang Motswana wetsho ke ta simolla hela ka gone gore ke he bone ba emba rona se ba ka gore ba ka introduce ka bokhutswanyana re ke a kopa. Dumela re Selatlho ke leboga gore be lo re biditse mo studio sa lona o ha yo ke Michael ke a kopa ke tswa go lekgotleng la Madibela Tlhopho le leng gore re simolotse tiro e morago ga re itemogela go tswa ga ditlhopho e le mogokolosa e le mopomponyego wa bogodu jwa ditlhopho tsa 2019 tata wa tolosa mo go tsone tseo re thutlwe le wena o ka ikitsise Batswana le yone kamano ya gago kgotsa le yone conversation e re buang ka yone. Dumela re Selatlhwa le ba lebeletseng kana ba lebeledi ba thulaganyo ya lona ke bidwa ka go se thutlwe ke tswa ko lekgotleng la le mo pusong mo nakong ya gompieno la Botswana Democratic Party kganya rena engwe hela ke gore re tle go tlhamaletse dikgang tse nka reng di a fapoga. Motswana wetsho ka jaaka re bua gone gore dithopo tsa rona di setse di gorogile ene a re ka ngwaga 2019 morago ga dithopo bone ba lekgotla la Umbrella for Democratic Change le bone ba bangwe ba kganetso jalo ba ne ba supagele gore ba ka tswa ba ne
go nnile le tsietso dithopo gongwe di sa tsamaya sente mme a re go ntse re ya ra helela go rutwa gore go na le batho ke bao gate ke madibela thopo ba leka gone gore ba bone gore thopo ya bona ga e utswe jaaka ba kile ba ka gore ka tswa itswile mme tota re ke a kopa jaaka le ga ke gone gore a re tsenye mo dikganyeng tse gone gore a re tlhalosetse gore madibelo thopo ke bomang ba tswa kae re ke a kopa ke a leboga madibela tlhopho ke eng madibela tlhopho ke opegela yo e leng gore o batla dilo di dirwa ka tolamo ope o batlang ditlhopho tsa rona di tshwarwa go setswe tsamaiso ya molao morago molao ke ra one molao wa ditlhopho Electoral Act e leng gore e tsaya matla a yone mo molao motheong so tiro ya rona re le madibela tlhopho re ikaegile ka yone melao jaanong go ka tsena gone go tlhalosa gore ke eng le nnile teng madibela tlhopho ke eng a nnile teng madibela tlhopho a nnile teng ka gore jaaka ke boletse re itemogela gore ditlhopho tsa rona ga di tsamaisiwe sentle thata re lebeletse tsone tsa 2019 mme re sa reye gore tse di ko morago tsa 2019 ne go sa tsamaisiwe sentle so e be re simolola e le gore jaaka ne re ipelaetse re ya ko makgotlatshekelong re bua gona gore re tsieditswe makgotla nna re tsholola mme ga re boa kwa ra nna gatse ka rone re na le bosupi jwa gore re tsieditswe jang e be re simolola yone thulaganyo ya gore re tsamaele gatse lotlhe re rute bone batswana gore molao wa ditlhopho wa reng mme IEC yone e dira se e le tsolulo ne ya molao one wa ditlhopho re na le dikai di le dintsi thata tse e leng gore di supa yone tlolo molao ye e leng gore e ntse e tsweletsa ke ntse ke bua le yona yana a ko pele ke ga ke tsenya re thutlwe ganye ya go tsiediwa e ntse re tshwenya ke le mongwe wa batswana ba e leng gore re kile ra toa go tenya kganye paile ko lekgote mme re tantsha masupi a gore gone go ka tswa go tietswe a ko ke motswana sekai sa gore mme gone ga le re go tieditswe ne le itemogetseng se e le gore le gompieno a le dibela thopo le lebile sone ga re re go tsieditswe voters roll e ne e dirisiwa ka 2019 in some polling stations e ne e le ya maitirelo e leng gore e ne e tsentse batho ba e leng gore ba tlhokagetse mme ba helela ba tlhopha bangwe maloko a umbrella for democratic change na ntshitswe mo voters rollong ga ba helela ba tlhophile go mo a se tlholontšha le ene Peggy Serame maloba a lela sa garagela a bua gore dikoloti o ntshitse batho ba le 2000 mo voters rollong ya domokraga so go mo ga se sepe se e leng gore ga se diragale gone go domokraga ebile ga se diragale ko IEC gompe kwa ke bua le wena go na le batho ba ikwediseng gabedi or multiple times mo the current voters roll e le gore re tsena mo ditlhophong tse ka yone batho bao maina a bone setse re a tsentse mo Facebook tsena mo Facebook page ya madibela tlhopho o lebelele bone bosupi bo re buang ka bone ga e le gore ga o dumele rona madibela tlhopho tsena hela IEC hale o reke voters roll ya di-constituency tsone tse re buang ka tsone tse o bo tlhola maina a batho ba e le fact checking e le gore motswana o ka itirela kong ga e le gore wena o decide le gore ga o ka ke wa dumela se re se buang re le madibela tlhopho gone go teke go tsenye gore re thutlwe o ne o taotswa ko umbrella for democratic change kgotsa ke re ko Botswana National Front ebile o kile a nna le mone bangwe ba ne ba go bitsa ba re fear fokole mo ke batla go dumela gore e ne o e re ka re ke tsere ke re ke the modern day madibela tlhopho so go ka re tsa ka lone leeto la gago gore o dule ko wena madibela tlhopho ona a tlhaloganya go ntse yang ebile go harologana yang le gompieno le ka ga domokraga nyaaka se se ke dumedisitse re se latlho tota kgannye tona ke gore ke tswa ko Botswana National Front ko lekgotle le ne le gore le ne le dumela mo go lone gore ga go na le dikgang dingwe le dumela mo go tsone le ka ipopala nna setlhotshwana sa batho ba e leng gore mo nakong eo ba be ba dumela gore se ba dumela mo go sone kana tumelo ya bone kana tsela e ba lebelelang dilo ka yone ya be le ntlheng e feng kana e fokela ntlheng e feng ka tumelo mme gongwe re tsene mo kgang e tona e leng gore e tletse fa ke kgang e tona e leng gore ya ba ga rona ba ba dumelang gore go na le tsietso ya ba ga rona ba dumelang gore go na le botsukunate bongwe bo bo iragalang mo dithophong mme kana re gakologole motswana o ka itse gore kana dikgang ra ikwadisa ya re morago ga ikwadiso go tsamaiwe go te itlhomamisang gore a ikwadiso ye maina a ke one e le ba lekgotla la IEC ba e leng gore ba ikemetse ka bonosi mme a gona le ngwara e pehela e ka diragalang motho a tsamaye a ye ko IEC
a ye go ikuela ko teng jaaka ne re bona ka 2019 bangwe ba ne ba ikuela go ke fe sekai sa ga Resiele o emetseng mokhanselara ko kgaolong ya Mosalapula a ikuela kgatlhanong le bangwe ba e leng gore ba ko Madibela Tlhopho a re batho ba ga ba ikwadisetsa ko lekgotleng kana ko kgaolong e ba ko go yone ba ikwadisitse ko ba sa nneng teng gore motho a nna go tlokweng a ikwadisitse ko phase 2 ke ra gore ke kgang e ne le teng go lekgotleng e ne le bosupi bo neng bo papametse jaanong gongwe Madibela Tlhopho go ba simolole gone go wa le gore mme ba na le boammaaruri ba gore ba tlo Dibela Tlhopho a ba simolole ka go ikwa ka ba bone bane ba ba le gore ba bone ba eteledipele ba bone ba ba ikwadisetsang go mafelong ba sa nneng teng ba ba re nya mo ke botsokonape mo ke botsotsi mo ke botšhakwane mo ga se dilo tse di boammaaruri re thutlo ga o se ne le Dibela Tlhopho retso ke ne ke mo lekgotleng la Botswana National Front Madibela Tlhopho ke setlhotshwana sa batho ba ba tshwana le batho ba e leng gore gongwe ka tswa e le ka nako e leng gore ka nako ya Rwanda ha ne e tla tsena mo kgatampolong ya polo ya batho ba ba lekang gore ba diriwe gore ba nne le tlhaloganyo nngwe e ba tsenyang gore ba nne le ntwa e tsena mo dipelong tsa bone e tsena mo maikutlong a bone e tsenang mo sethong sa bone go ba ntsha mo sethong sa rona sa botho ubuntu ba Setswana ga ke tsere re ka kopa before ke go botsa potso latela ke tsere ka batla go tsibogela magoko a ga re thutlo ke tla rata go tsiboga jaana kgetsi ya buang ka yone ya ga Resiele re thutlo ga bolele Batswana gore magistrate o na tsa tshwetso efe mo dikgaeng tse ga gona motho o ikwadisitseng kwa a sa nneng teng judgment ya rialo ya ga magistrate so sa se buang se ke go gora setšhaba sa bobedi o bua ka dilo tsa ko Rwanda gakologela gore Tautona Masisi ko Phalape conference ya bone ya BDP o na re characterize rona re le Madibela Tlhopho a re di rukutli ebile re tsile go katisiwa ha utlwa gompieko bona ba DIS ba re bolelela gore ba re nna ke itlhokomela ka gore ene Masisi o tsere tshwetso ya gore ke tshwarwe ke tsone dikgang tse e le gore thuto gompieko o tla ka tsone a re genocide e diragatseng ko Rwanda e tsile go diragala mo Botswana mme e dirwa ke Madibela Tlhopho ke tlhalositse gore tsamaiso ya rona e ntse jang re lebeletse molao wa ditlhopho gore wa reng ebile re ruta bone Batswana ka molao wa ditlhopho so ha e le gore thuto e leng gore e hela e expose bogodu jwa ditlhopho jwa domokraga mme e le gore gate yano gone go dira se gore Batswana ba tshusiwe gore ditlhopho tsa rona kana le dula la lehatshe le kagiso e ntse re na le yone mo lehatsheng le gore gore ya go kgotlhelesa ka mantswe a mangwe se ba se buang ke gone gore ga ba tshwana re bile e ba eteletse tota ebile bone ba tshwanetse gore ba re encourage ka dithuto tse e leng gore le yone IEC it's not even the mandate go ruta batho rona re tsere tiro e ra etsa ka sepe se e le gore na le sone le se re senang sone ra tsamaya lehatshe le re ruta Batswana ka ditlhopho tsa rona tota ebile gone go ke sa go tsena ganong ke batla gone gore anong e bo expanda into yone mandate wa lona gore since le nna teng le ka tswa le kgonne go dira le ntse le dira eng gore ga mo nako ya gompieno ga gona constituency e le gore Madibela Tlhopho ga ise ba tsene teng ba re tuntsha Batswana ka molao wa ditlhopho go tlhelele gompieko yana in the history of opposition ga ise gore ne le thulaganyo e ntse yana e leng gore e ruta bone Madibela Tlhopho ba e leng gore ke di-polling agents election agent clerks counting agents tse e leng gore ke Madibela Tlhopho a e leng gore a mo electoral act mme utlwa gore gate ra go tsisa genocide ko e tshwanang le ko Rwanda re tsamaya le dikgaolo tse tsotlhe gompieko a ke bua le wena there's a training go Sero ya Madibela Tlhopho ka moso ba ko Francis Town ka moso ba ko kgaolo e nngwe re anamele lehatshe le lotlhe re dira tiro e a ra tshosediwa kana ga re tshosediwa a Batswana ba akediwa gote tiro e re e dirang e diphatsa rona ra go tlhomama re tswalela ka gore re dumela mo molaong ka go ntseng ka teng mme o tshwanetse re go diragadiwa gongwe ka e tsayela ka boripana gore gone mme dithuto tse e leng gore le di lebile thata le fila gore gongwe Batswana ba ne ba sena kitso ka tsone kgotsa e ka re ga le di banetse ba kgona gore go le thuse gore ebe le dibetse thopo ke tse di ntseng jang di motlhogela thata IEC e tshwanetse gore he di-polling agents tsa rona ko matlhophelong voters roll se se diragalang gompieko gore IEC tla be tsena kwa e be e gana go neela di-polling agent tsa rona di-voters roll go tsamaisiwa jang yana ga e le gore re ile go lebelela mme ga rena voters roll that's one sa bobedi
ba kgona go entsha mme be ba re lona ka di-party e sharing ga rena voters roll ga ra printa enough e be le kgobokano ga le kgone go monitora ditlhopho sentle mme guess what ga go tšhaisiwa ba di tsa yone IEC ba re dilo tsa se tsa lona ga re bua le lona gompieko ga rena information ya gore go tlhophile batho ba le kae ka di-19 le gore ke bomang ka gore IEC tsere di-voters roll tse so the risk is bangwe ba kgona go elela ba tlhopha gabedi e le gore ba tlhophile ka di-19 e ba tlhopha ka di-30 go mo ke nngwe ya di-example tse e leng gore tsamaiso e e leng gore lekgotla le la IEC le le buelelwang ke reka a bua gore le ikemetse ka nosi IEC ga ya ikemela ka nosi le ga e lebelela mo molao motheo ga ya ikemela ka nosi e ka tlase ga office ya ga tautone e leng gore re tla be re phadišanya le ene ka di-30 gompieko ya gone mme ya ka bua re thutlo a mme lona le le nnetane le le ba Botswana Democratic Party seabe sa kgotsa le tsana ga kae mo goneng go supeng gore e ka nna e ka re le ka buelela IEC kgotsa le ka supa gore IEC e le ruri ikemetse ka gore go na le bangwe ba e leng gore ba mo go lona Democrat ba ne ba supa bangwe ka mona maleba ga tio mongwe wa UDC o se ile ka dipampiriko so ke batla go tlhaloganya gore lona go Democrat la reng le ruta Batswana jang ka thopo kgotsa seabe sa lona ke se hela se le dibela thopo jang lona gongwe me re simolole pele ra se latlhwa ka go leka go baakanya dikgang tse ntseng di bua ke re ke a boammaaruri ba dikgang ke gore ha o ruta ngwana go bala 1 o mo ruta 1 plus 1 o bo a go bala 2 a ba go bala 7 a ba kwala exam o batla go bona maduo mo ngwaneng ha o ruta Batswana kana Batswana ba pehela ba ikamantse le wena kana le kgotla la gago gore ka tsela e pehela e re ha ba bona sengwe se ba dumelang kana duo tse ke tumelo gore go bona ba dumela gore sa rena sentle be ba se lwantsha mme be le gore ba se lwantsha ka ntwa ka difeisi ka go dira dilo tsotlhe tse e leng gore go tshwara dikgong go tshwara dithobana kana re bona go dira kwa gore re kedikilwe go seroe so le sene seo se supa gore go ipankanyediwa go ira tshutlatlano mo lehatshe la Botswana go ipankanyediwa go bolaya ledula go ipankanyediwa go bolaya tshiamo go ipankanyediwa go bolaya kagiso e leng gore re ntse re tshelela mo go yone mo lehatshe la Botswana se se irwa ke gore batho bangwe ba be ba dumela gore bone ke bone hela ba tshwanetsweng ke puso mme ha Batswana bone ba ga ba tshwanela be ba batla tsela nngwe hela ya botsokonapi ya gore ba tsenye tšhakgalo mo dipelong tsa Batswana ke go tsena gano mme se batla go tsena a o ntha gore ha o le ko UDC all this time o ntse o le gore o ipotsa re kante batho ba ke nang le bone ba gate ba re ba ira e gone mo ba re thopa bone utlo a wa re thopo tsa lona tsa 2019 tsa go UDC ne di sa utswe ya ka ne ele kganye ne re utwa tswa go UDC reso mme ke re pela ke araba potso gago ke supe gore reso dumelang sa leshando o na botsa potso e a re gore ha ile gore ditlhopha la re di utswile a ne go utswa tsa BNF hela ke entsa BCP la hantswa re le mo teng ga UDC di sa utswiwe ke en rona re le go Botswana Congress Party ke di tautona wa Botswana Congress Party ke tsene ko parlamenteng ke eng ba bangwe ba kgonne go heng reso o brilisa o na botsa potso ene a re a le ra gore makgalemela ene le mothusa tona a le ra gore a ne gore go utswa ditlhopho o nka ba a sa utswelwa a le ra gore re o lopeng ene le tona a o rarane go utswa ditlhopho o nka ba a sa utswelwa a le ra gore reso master hoya ene le mothusa tona ha ene go utswa ditlhopho a o nka ba a sa utswelwa ke eng ke rialo se kaise se supa gore selo se ke puo hela ya phorego ke puo hela ya batho ba ba leng gore ba neng ba itsholoheditse ha o itsholoheditse ha o kwala exam ha o tsena mo exameng wa bo o solohetse go pasa kana mme go fail mme ba leng gore ba ga rona bone ga bana solohelo ya fail bona thulaganyo ya bone nngwe hela ke go batla go henya nya ha ba hentswe yaanong go raya gore nya ditlhopho di utswilwe ha ba hentswe jaanong go raya gore nya ditlhopho go nne le botsotsi bongwe bo bo iragetseng ga ke buelele a kone mpotsa ko ntlheng ga re buelele re le Botswana Democratic Party ga re buelele ba lekgotla la IEC lekgotla la IEC re se re ke a kopa ga bue ba maruri ha re ga la ikemela ka nosi ka gore le ne la hitisiwa ke parlament ya lehatshe la Botswana e le hitisa e be eletseng e se statutory body is an independent body ka morago ga dingongora tse neng di re ditlhopho tsa lehatshe la Botswana di tsamaisiwa ke ba ba mo pusong
go bo go dira a statutory body which is constituted in the core is recognized kana la lemogwa ele constitution e mebile le itswe ke parliament e ga kologala gore molao mongwe le mongwe wa la tsela botswana o iragalang o itswe ke parliament ya na parliament e itse wena bo tlahano mo mmege bo renya ba gaetso le khotla la IEC ga la ikemela ka nosi e nya bo go le parliamenteng e le go change molao go parliamenteng ka gore rona re le ba botswana democratic party se re ka se tlhomamisa se sengwe hela ke gore le khotla la IEC le ikemetse ka bonosi e bile ke le khotla le leng gore le tsamaise ditlhopho le le nosi re ke a kopa ke gore o na buile di kgang ka bolelenyana o ntetle ena gona mathata o na supa gore ko IEC ha etla ga inele batho voters roll nya ga se boammaruri nna ke emetse ditlhopho reso ka ngwaga wa 2014 ba ne ba ntebeletse ditlhopho ka nako ya teng ba ne ba netse voters roll ke emetse ditlhopho ka ngwaga wa 2019 ke ne ba ne ba ntebeletse ditlhopho ba ne ba netse voters roll e le gore IEC ha e tsena ya banela e le voters roll le gore malatsi pele ga go nna le ditlhopho di party di a kopia gore tla yang re tlhomamise gore a voters roll ke yone lona le e boneng jana ha o bone voters roll e be re morago botla o e nela e be re go tswa fo botla o e nela ka tsela ditlhopho go nya se ka itlela ka go tswa ko ntle ne re go ne ile gore re dumalane ba rotlhe ke e fine ha re gore go gongwe go nne le phosego ya gore voters roll be e ka tsewa ke ba IEC ke phosego ya ba tsamaisi bao ba ne ba rumile gore ba tsamaise ditlhopho mongwe le mongwe a tsamaya ka voters roll ya gago mme ke go bolelele re slap maabane ka 2023 re ne re le ha legolo ward e leng gore by then in sa video legolo ha 1620 and re le mo di by election tsa tsene tsa hengwa ke ba lekgotla la UDC ke ne ke le go golone by then voters roll re ra sala ka yone ke ra ke le go UDC jaanong ga go mpieno re dumela gore go ya ditlhopho mmebile se we are predicting we are making an assumption ya gore nya ga go tsa voters nya ga se boammaruri khanya bofelo ne re ke ya kopa ibua a re maabane go letse go tlhophiwa mo bekeng e fitileng mme bile batho ga re itse gore go tlhophile batho ba le ka nya ga bue boammaruri ka gore malatsinyana a fitileng go ne go biditswe diphati tsotlhe gote ditlhopho ke itse di tsile batho ke ba tlhophileng go tlhophile batho ba le kana go bokete go tlhophile batho ba le kana go bokete bana ba emetswe yona itsa dinepe bila itshupa re tla lalaga ke maiso ka tla go morolo yo le gore ke dimela ke tautona ya bomme ga ke ba UDC kana ke wa BNF mme ke itse ke tautona ya BNF ga ke sa ke ya bomme ba BNF ona itsa dinepe mo Facebook are re letse ha kana re tla tlhola ha re tla lalafa re tsile go bona gore go tlhophile batho ba le ka from the diaspora and le ba direla puso ba ba go tlhophisa jana a re tla ha be le gore malatsi hela pele ga ditlhopho re se go tenya ga re itse batho ba tlhophile nya ga se boammaruri a re bueng boammaruri ba gore nya re tshaba go jiwa kana re tshaba go lusa kana re tshaba go faila re tutlo o tisa ditore ka bokhutshwanyane hela go tebera go ikhutsa ke batla gore o wele mo khanya gore a gongwe ra kanya gore ba politiki ke batho ba leng gore ba lebella diemo tse di ba favorang ka nako ba leng go ka gore just not long ago ebile no ba ta go emela yone party ya UDC ena le madibela top ko parlamente mme ga retela ya no mme go supega ile gore ka go ibuang ka teng ke party le gore ira dilwala tse le gore a motho le gore ba ta go emela batho thamaletse mo setšhabeng ga ka boa ka boa kila akanya gore o ka ema ka yone mopedi wa pina SUone a re mamelang ha ke le jwetsa ke di supehetsa tsela ke ne ka mamela ha ke bolelelwa ke ne ka mamela ha ke bolelelwa ke be ke supedi ya tsela gore tsela ke boammaruri ke bo re thutle bo re ka tsela mo go bone re tsamaya mo go bone le dula la ha tsela Botswana kele se se botlhokwa ke le dula la tsela re batla e kgobalatswe e Batswana ba ntse bana le yone re batla kagiso e Batswana ba ntse bana le yone ha o bona nka re dio dingwe ga di dirwe sentle mme bile o bona gore ha la nka re ke a bua ke se bona gongwe ke ne ka tswa ka disologolo ka gore ne ke re mo nka re ga re tsamaye go gongwe sentle e be nna gone di khantse ga ke a tlo tsara mo go tsona ka gore tseo ga ra tla la tsone ha ne le gore mpatlela tsone a re bue ka tsone ka nako a tsone mo nako ya go mpieno re bua ka le dula le ha tsala Botswana le bangwe ba batlang gore ba le kgotlele mme re sireletse tautona wa le ha tsala Botswana tautona ngaka raetso Eric ke a betso masisi ona a bua kgatlhanong le sa bonang e le kgotlelesego ya le dula la le ha tsala Botswana ha bua go phala ona a sa buele go batla gore bape ba reng re ke a kopa ha re ba batho ba batla go mtshwara a o se go na le warrant of arrest a e bone nya
ha re batho ba batla go ntira ga gona boammaruri mo go se ka gore there is no warrant of arrest that is against Mr. Michael Kiago. Motswana wethu a bona re ga thutagala kwano re ka kopa monna o buile di le dintsi tse o tla tshwana go responde gore tsa motsotswana la ra go ikhutsa e bo tsena mo go tswana la ke go ga se ba ka gore o di buile di le malwanyana o kgone go di ara. Wetso wa utlwa le wena dikgang di ntse di a palamela ka kwano re Thutlho ntse a bua ka hana bua ka teng jaanong ke ta ha re ke a kopa sebaka se bile ke sa mmotse potso gore a tsibogele tsa batla go di tsibogela mo gore re Thutlho ke tla kopa go responda ke riana re Thutlho a re ka gore ga ise go tswe warrant of arrest e leng gore ke yone e leng gore DIS e tla e dirisa gore ba ntshware a re be jang wena re Selatlho le ene editor wa gago wa mmege no la tshwara ke DIS go sena warrant of arrest maybe ene o na le tshwara a re ene ka boene ke ene warrant of arrest meaning gore ga a tlhoke warrant of arrest gore a lo tshwara ka na le tshwara se re se buang ke gore go kgontso ye ya babega dikgang ya maloko a UDC e ntse e tsweletse ga e simole gompieno le bangwe ba e leng gore ba setse ba le gone go democracy ba kilame ba le gone go UDC ba bone kgontso ye ya DIS eo a re hetse re ntse yalo ga gona pe o ka e ganetsang it's a fact it has happened ba supi ke lona re Selatlho sa bobedi o bua gore nna ga tlolwa molao kana nna ga nna le dikgobera go serowe ha BPF re ithusa gore e tsene mo ga se nnete ga gona ope ga gona molato kopa go tsena go ne gore ke a kopa le rena re le ba bega dikgang ka go nethaletsa gore bangwe ba ne ba re tsenya dingala gone ebile ke ne ke batla gore ne ke to go botsa potso go to go kopa rora re o tsenyetse ruri gone gore gone mme jaaka le re le ruta batho ba le ba rutela gone dikgoka kana eng ka go ya ka re Thutlho batla go supa re ka re le ba rutela gore ba nne dikgoka di workshop tsa rona lona ba bega dikgang lo ntse lo di tsena setšhaba sentse se tsena di-workshop tse lona ebile le tshwanetse lo neela supila lo bolle setšhaba gore gone kwa go rutiwa eng you are transparent ga gona dikgang tseo tsa dikgoka tseo ka gore ga o lebelela record yone ya madibela tlhopho ga gona ope o kile a betswa gotlhelele ga gona ope o kile gore go kile ga tsololwa ditshwanelo tsa gago ka ga re Masisi le re o Mokanyo a buang ka teng ga gona sepe se ile gore se kile sa diragala jalo le yone IEC ba kile ba ntsha statement ba re madibela tlhopho ga ise e tsolole molao wa ditlhopho ka gope gomo these are facts tse ile gore di diragetse yaanong o na bua ka voters roll lona ba mmege no lo le teng go Serowe by election Serowe West by elections mo e leng gore bone ba tsamaisi ba ditlhopho bana ba sa neela UDC voters roll yaanong o dire re ha o tsile ha o bua dikganyelo tse ile gore they are not factual lona lo ba supi ba rona ka gore nna ka lo bitsa ka lo ra gare go iragala jana lo latela ene yo nka go isupela ka gore le ene de return o isa na supa ya bilana kopa maitshwarelo ko mora gore ba dira le bone ne ba sa kgona go tota ile ba bedi ka supa re ne ba sa le thusa sentse ga ke batle nna yalo e nna e ka re kile ra khokasa ra bua gore gomo gomo it's in the public domain batho ba lebelele nako e dio tsene di diragala ene o returning officer o nna ka molatela ile gore ke itlhobogile re palala nna le ene ke morakere bana ba gago ba plus go ra voters roll ena ba rare nya voters roll ga e ga ra printa enough as soon as lona le ba conference a bare nya re ikupa maitshwarelo mme re tla ba enela le ntse le sa e printa me no la re thusa go mo le go dirileng go Serowe kwa lona le lo ba mmege le ba bege dikgang ba bao ke gone go di beela tlhopho yaanong o no botsa potso ya gore a gona le thulaganyo ya go we have I can even share with you our training manual e leng gore ga gona gope ga e supang dikgang tsa gore go tshwanetse go rutwe borukutlhe go irweng go se ka ga irwa re Thutlho dio tsa di buang tota hela gape gore o nkutlwisa botlhoko wa bona re Thutlho o jelo mo ditlhophong tsa 2019 ka go tswa ga ditlhopha ga democracy gompieno go bua gore a re sa le jalo na re ke bone ba ungwetswe thata LBCP mme Pheko yona eme mo Gaborone Central o tsweditswe ditlhopho Rehil ga wina sentle so ga ntse tsa gore nya ka ha o la bolungwetswe therefore go tsieditswe ka ha lo jelwe gore a go tsieditswe ga se nnete
ne re le ko bobono maloba ha ne se ka madiela tlhopho le one BCP e ka be sa wina wa dile ka gore we level the playing field rona re madiela tlhopho gore yo e leng gore batlhophi ba mmatla a hela wina. We have lost by elections and position ya rona ke gore these were the fairest elections ever in the history of Botswana, win or lose, regardless of our win, regardless of our jail. That is the difference. Mo bosheng gone gona le front page ne re kwadile e le gore ne re tshwere report ya ba Botswana Botswana Red Cross IFCR e le gore ke ba international organization e tlhokometseng di Red Cross. Report e ne e supa mo teng ha gore a ba ipaakanya thata ba ipaakanyetsa gore go ka nna le go tshololo ya madi mo go ne dithopotso netse maybe le ba mentiona di khantsene ba di mentiona le lona le madibela thopo le appeara mo teng gore go le ka nna ba ile gore ngwanana ka ntse le ba dipuo tsa teng ka teng go tshwana gore bone ba ipaakanya jalo ba ipaakanyetse dithopo. Ha ke tsoro ya bone pego well, I've seen the headlines ka yona. Position ya rona ke gore ope o tlang ka tsone di khantse a re engage a tlhaloganye a ska re etsa bo re thutlwe le bo re masisi e le gore ba bua ka re ntseng ka teng me se gone e le gore le swahatsa. So a sitting president a bua dio tse dintse yana a re di rokutli bile o tse gore katisa ga ya katiso re isimoluzar nna ke bolalwa ke bone ba ile gore bana le ene ba ntha ba re itlhokomela ke itlhokomela nga re ke mo Botswana ha se lo na le tshwanetse lo provide gona go itlhokomela mo security san ha se re tshwanetse se provide ke lona. So di khantse di buang tseo ha gona sepe, there's no evidence of such for go kile ga nna le tshololo ya madi as a result of madi bela tlhop ha gona le batho ba tsholotse madi ke DIS lo cover di stories tsa teng batho na ba bolamo madi bela tlhop ba isa bola ibo ha ise re tsholle madi a gago se re tseng gore ra go tsholla gompekwana ra go tsholla bogodu bontse botla di dira ga dingwaga tse tsotlhe di dirwa ke baeteledipele ba domkra ke yone tshololo e le gore ra go dira go emisa go tswa ke se ke busetsa re tutse ka batla gore o tsene mo go leng gore le dirile malo ba bile la go dira e gone go dibela thopo ja ka no ra go dithopo e bile pele ga ke tsana go go mpolela gore gone ba diba go twa super le ra di training kwa di workshop go le tsa ka madi ke potso e ntle thata lo tshwanetse re itse gore fundiwa ke boma because we are a transparent organization. Now ke leng hawo na ga iphesa ka tsa tsone di tsompela tse le gore tota ha se tsame ke tsa ngwanake school fees sa gago ra simolola loetole mme a ke bua le wena ke heditse school fees sa gago yaanong ke ira ke kopa mo go bone maloko umbrella for democratic change nthusa mbukela go logo njesetse batho ba tla ba tsile ko workshopong. That's how we fund our struggle. Yes, now get to gore le ne le dira eng ka di advanced elections le tabo le dira eng ja ka ra go tsana go dithopo le tabo le dibela thopo central table ja go tule re bo go kila bua sengwe ka gore go tebe go na le mopumpunyego wa dilo ya ra ba tebe ba le mo standby a le tabo le roba molao mo kgotsa ba tebe tiro a bone le ke a utlwa gore o gateletse kganya go roba molao ya ke wa taro e thatso because ke go tota re ga bone gore o bontsha Motswana gore tota le kgakala gore wana o ikentsha mo go yone nya ke a tlhaloganya gore ke o botsa ya ga ke re tautona ke ena e teletseng dikgantse ke rata tautona la hatse Batswana bangwe ba akanya ya loko Batswana o yesle gona ona ba mo reetse ka gore ke tautona la sa tsena go sentle go so se re se buang go ga ke gore dilo a ratse tautona buang ka tsone ke gore go tsile go nna le kgokgontsho ya madibela tlhopo mme ba se molao ke bona ba ka re thusa sa bobedi as much as re ntse re ruta ka molao wa ditlhopho yana ka tsatsi la ditlhopho tota ra go tlhoka le bone ba se molao gape gore ba re support in the interpretation ya dilo tse di tlabe di diragala vis-a-vis molao le one molao motheo. So on the legal front that is what will be happening but no botsa gore re tlabe re dirang re tlhomamisa gore how le polling agent motho a ba tsena motsamaiso wa ditlhopha ba re motho o ga im vote serolo tla ke mo cheke ko officing ko headquarters mme a ba tswa a go phone re sa itse re bua le ma bo a ka ba tla re nya a re mo letlela tlhophe ka gore o mo vote serolo ko office re khanna so deseo go mo ke go utswa ditlhopho molao o tlhamaletse wa re ha o se mo vote serolo ha o sa ikwadisa ha o tlhophe as one example.
a ke tsore go na le sengwe sa batla go tsibogela mo go tsena re nya dikgang di dintsi re selapa tse re ke a kopa di bua a re dumalaneng re otlhe re lefa gore sekai seno o se bua gore le lona babega dikgang le ne la iponna kgokgontsho la iponna ka matlho a lona ke dumela gore le letshogo le nna la tsena mo go lona ko serowe le bona e le gore batho le gore betsa ba tla re betsa ke sekai sa ntlha sa bobedi reetso ra nnatse maabane o letse a phamola dipampiri tsa ditlhopho kore imagine a whole candidate ya bo palamente ya umbrella for democratic change ke tsone dilo tse di rutiwang a kere gore nya o ka phamola dipampiri wa sia ka tsone hela 2 hours bo tlo ikgatla ha o interview bone ke sile ka dipampiri 2 hours be ke di busa mo di seetseng ka tsone ke tsone di gantse le gore ra di supa gore di khotlela le dula la lehatshe la Botswana ka boswa re ra nna sa tsewa tsengwa mo tronkong tle go tera go kgontsiwa ka re ke a kopantsa go nya ra go kgontsiwa ga go kgontsiwa a re diragatse molao wa ditlhopho ke bile ka gore go ntlheng kare le rona re le ba Botswana Democratic Party re ikwedisa ditlhopho re isa batho gore ba ikwedisa ditlhopho re kgothatsa batho gore ba ikwedisa ditlhopho ga go fediwa ga go ntshiwa voters roll ra e reka ra e sekaseka re tlhobamise gore a mme go kwadisitswe sentle ba ne re ba bona maina a siame ke sone se se iragalang ke molao wa lehatshe la Botswana jaana ga e le gore wena ga go kwadisiwa ditlhopho wena ka ga o ruta batho gore nya a re tsamaye re go lwa le batho ba e leng gore ba go tlhophisa ga se se boammaaruri rona re le Botswana Democratic Party ra re di dula la lehatshe la Botswana le botlhokwa tautona reso ngaka Eric ke abetswe Masisi sa se batlang ke di dula mo lehatshe le a le tsamaisang ka ditlhopho tse Batswana ba tlhobamisitseng gore ke ene tautona wa lehatshe la Botswana a batho ba amogele gore wena o jelwe o bo re nya ga se tautona o siameng le nna ha ke tshameka ball ke mo supporta Manchester United ha e jewa ke gona o tla ke blame a referee ke referee na tsitse mme referee wa modimene o na tsamaisa dilo go ya ka molao o ntseng ka teng hanga go togela ditori siana gore sa ke go kopa gore go ka bata go a kgela ya ba bega dikgalla ga re ranna se go tsebe ra kopotso ya latela ga ise ke utlwe ba bega dikgambare go se rwe madibela tlhopona ba khokgontsa ga ise be ke utlwe ka ene ra thutle gompieko o na bua gore re ipuela hela re voters roll ga ise go etsebe go tshobe ka di 19 e tsere go go ranna tse gone kwa nna ba gana ka voters roll ga go sena go tlhophiwa a ba ira a protest ya ka tlhalose di gantsa gagwe ba se molao ke ra gore ba e tlhokometse from the state side mo di kgaeng tsone tse e le gore di ntse yalo so dilo tse ke tse di diragalang mo Lepolo South ka di 19 ba tsere voters roll ga go sena go edi ga rena voters roll ya nona a bua gore ra itse gore go tlhophile bomang ke re ke gore ga a tlhaloganye dutse baba that's why a tshwanetse gore a tle go di-workshopong tsa madibela re mo ruta thulaganyo batho ba tlhophileng ka di 19 re ka itsegela gore go tlhophile bo semangmang re tshotse yone voters roll e ne re dirisa mo matlhophelong e re tsana go lapeng be re go tlhophile batho ba lekana mme di details tsa bone ke etse yaano ene o bua ka ya diaspora ya buang ka Katlego Morolong gore o lebeletse ha di goroga kere le gone kong wa go tsa dipalo tsa batho ba tlhophileng ga o tse maina detail ya gore semangmang ko London o tlhophile no that's why ke re ga tlhaloganye se re se batlang ke gore a re itse in detail gore go tlhophile batho ba le kae mo Botswana police station nngwe le nngwe bone batho ba ha ke re tla be re ba identify le be re this list ga ya tshwanela go tlhopha ka di 30 ya no a rena le yona o bua ka inspection ya roll gore nya tshwanetse re le tlhodumela as far as you are concerned voters roll ya dingwaga tse has never had any inspection ka gore re kopile gore he US soft copy ya voters roll ba pala bone ba a tolosa thata mo yone se re se buang ke gore as far as you are concerned re le madibela tlhopho ga ise go nne le any meaningful inspection ya roll ka ntata ya gore IEC yone ya domkrage ba ga nne go ha setšhaba voters roll ya maranyana gore ba kgone go itlhodumela at the comfort of their seat o go lapeng a go tirong go motlhogo la tsela rona ga la tshwana go palla ke dilo tse di motlhogo tse di ntseng jang yaano no thulaganyo ne le no go te re go dikgotleng re go ne go diofising tsa IEC re go tlhodumela voters roll mme ra itse gore Batswana ka bontsi ba na le ditshwarego ga ba kgone go hitlhella seo
yaanong go mo nne go ya go nna motlhogo gore re kgone go re tlhodimela voters roll ke sone re heletseng e le gore yaanong re nna le yone e be re ya namisa le maranyane re kopa motswana mongwe le mongwe gore a tlhodimele a i-check batswana ba boneng ba ntshitswe mo voters roll maina a bona a sokamesitswe batho ba ba tlhokagetseng gompiekwana ba go tlhopha ka gore ke tla ga a typical example batho ba ba tlhokagetseng ba kereke ya ZCC ba ko mo lepolole ba go tlhokagetseng go South Africa bangwe ba bone nna ba setse ba ikwadisitse ka January gompiekwa ke bua le wena ba mo voters roll mme status sa bone ke gore ba go tlhopha tsamaiso ke gore voters roll ne tshwanetse re supe gore motho o tlhokagetse ke sone se re buang go mo ke go utswa ditlhopho go mo ke tsololo ya molao wa ditlhopho no bua ka data protection tla ke go bolelela if there's any political party in this country e leng gore e na le bomantswitswidi ba semolao ke UDC ke tlhalose yalo gore thulaganyo yana nna re setse molao morago there's no violation whatsoever se re se dirileng ka go release this soft copy if there was a batle gape re tutlo na bua gore re biditse bangwe re dirile le rona re go gontshise there's no reported police case to that effect not only that ga le gore puso ya ga masisentseng ka teng any slighted violation e tswang from us ba gore tshwara the reason why ba pala go gore tshwara ke gore ga gona sepe unless ba ka fabricate sepe se le gore ka gore tota history ya bone ke gone gore go na le bosupi ba gore ba kgona go fabricate dilo ba re o dirile sennane o tswile 50 billion o irile se let them bring even those fabrications ga gona sepe ga gona tlolomolao e madibela tlhopho a e dirileng ebile ba go e dira ra go tswalela go matlhophelong gompieno re tla be re sapotwa ke bone batswana ebile re ba encourage gore ga o sena go tlhopha nna gona matlhophelo ka gore ga o tsamaya wa go lapeng gante la go balwa ga go bala tlhopho e sele e se yone no e tlhopha ele so tiro ya rona we are open we are transparent re kopa batswana le madom kra ga tota ka gore ga ba itumela ka ditlhopha tsa bone di tsamaileng ka teng le bone ke bona ba ra some of this information ya gore lona madibela tlhopho ke gone re bonang lo a re ga tlholola gore dilo tsa lehatsele di ntse di sa tsamaye sentle mme ra itumela gore gompieko e be re le joine re pataganetse mosepelo le lona re thutle nya kana tota re ka tlhola fa ra bua dikgang re di touta mme kgang e nngwe hela e leng gore ba ga rona ba ba ipitsa madibela tlhopho ba pusha one agenda ke mo ha re santse ke ithuta go kwala le go ithuta ko sekolong sa mmadikolo ne re go bitsa re propaganda kana propaganda o kgona gore ha o e bua motho mongwe ba ka e dumela a ba ka hella a dumela gore ke yone boammaaruri ditlhopho tsa lehatshe la Botswana di na le dingwaga di ntse di tsena di be di tswa di tsena di be di tswa bangwe ba jewa bangwe ba henya bangwe ba jewa bangwe ba henya mathata a re na le one mo nakong ya gompieno ke gore ba re na le bone ba ga rona ga ba batle go hengwa ke yone mathata a bone number 1 kare le ba neng ba na le bone ka 2014 ba ne ba kgaogana le bone ba bona gore ai batho ba nka ra gora ba mare mo go bone ka 2019 ba nna le ba bangwe ba kgaogana le bone ba re tsamaiso ye ya banna ba ga se yone e tlhaloganyesegang gompieno ba le ba neng ba le teng ka 2014 ba buile gape ba na le bone ga re tsora ka morago ga ditlhopha tla ntse ba le mmogo go ro ka bona gore batho ba go gongwe ha ba tsamayang teng ga ba tsamaye sentle gongwe le gongwe go ka nna o ka supa ba re nya wana o tsene ke selo mo leitlhong mme o sa itebelele wena ke se se ke le ka go supa gore ba ga rona ba UDC ba batla gore ba re domokra ga irile bone ke ba sa itebelele gore bone ba rileng mme lona go domokra ga le robala boroko kgwa re ga gona go ka le utswela tlhopho kana a le thaka-thakaetsa tlhopho ka go ke batla go gore kganyone re selatlo bona ha o fetsa go tlhopha ka molao wa lehatshe la Botswana o tshwanetse gore o tsamaye bangwe gore o sutele ba bangwe gore ba te ba kgone go tlhopha ana go te batho re kgobokana ke re akanya go tlhophile tla ke go fe sekae go kgaolong ya Matete group batho ba teng da over 25,000 ano akanya gongwe 5,000 di godise mo lefelo mo go te kotame fo yotlhe go go nna are we not now trying to push for the chaos kana chaos e ra go re hela re bolara be ke bua ka the genocide that he talked about e leng gore ke ne ke supa gore madibela tlhopha ka re ke se ba le ka go se push ha o tlo go ta re kgobokaneng wa itse ra re kgobokane
go felong ba letsatsi there is an easy way of influencing things to be bad. It's a fact. Yeah, how about ba kgobokana ba lehilwe ke mantetla ya go kgobokana ho e le gore go ditlhopha ha o ile go kgobokana go ela go tlhophiwa go tsamaya jaana o simolola batho ba kgobokane ke selo se ne ke se bua go ntleng kere madibela tlhopho ke setlhotlhwana sa batho ba batlang go kgoreletsa ledula ba batlang go kgoreletsa kagiso ba batlang gore ba bone lehatshe la Botswana go na le tlhakatlhakano jaaka ko mahatsheng a mantse go iragala yana rona re le go Botswana Democratic Party re rotlhe a re dumelaneng gore ditlhopho tsa lehatshe la Botswana di tsamaisiwa ke ba lekgotla la IEC le rona ke se bona e re ka tsela ditlhopho re be re isa batho gore be go lebelela gore leina la ga ka se thutle le tlhophile a ba le segela ha a fetsa go ka se thutle mme o tlhophile ya lapeng gompieno ba ne ba lla re se latlo ba re ba batla inki te ba pota ka ba re nya inki e go tlhapi a ba tire gore ke mo ka tong a nne le inki le ha se boselo ba go bo botlhe e sa kgoro sutlega a ke re inki nka dirisa turpentine ha ke re turpentine everything se no go ka sutle ka turpentine sa sutlega ya no ba re ne tlhapi ka metsinya ga re itse bo maru ba teng go ka bona gore batho ba ke batho se ba tshogile rona re le ba Botswana Democratic Party ga nya re ngwe hela rare Batswana a re hetoleng tsela e ntse re tsamaisa dilo ka yone mme bile re hetolela go tsisa le dula le kagiso e ntle mme bile re batla gore Batswana ba nne le ntle la gore ba tswelele mmogo ke se gona re ira mananeo a e leng gore a gopola le Motswana yo kubo di magetleng re ira bo chema re ira Batswana dilo tse di molemo re ka kopa bitogo ha motsotso gore o tswale o bolelle Batswana tota gore la re le madibela tlhopho le ba tshwaretseng e bile tsholela lena go gore ba ire yang mo motsotswaneng le ana re thutlo botsa motsotswana go gare ke kopa Batswana gore ba tswelele ba tlhodumele voters roll e ya maranyane ha ba sa dire jalo e tla re ba tsana gone go matlhophelong go ba go iphitlhela ba le seo mo voters roll dio tse di diragetse go ditlhophong tse di hitileng se sengwe ba lebelle gore batsadi ba bone masika a bone a ga tsengwa mo voters roll mme ba sa bolo go tlhokagala dio tse se terna di case tseo ba di bona ra re gone tiroe ke go utswa ditlhopho mme gape ga gona molao ope o leng gore wa go kganela o le Motswana gore o ka nna setlhopha wa go political rally e leng gore gate ha o tsena gone kong o ka tsosa mekubukubu wa go stadium la go kgobokana ka se domo kara gato wa go tsosa mekubukubu nya Batswana ba na le freedom ya gore ba congregate go matlhophelong ba dise tlhopho ya bone ope o tlang ho a kgoreletsa Zimbabwe ra itse gore dio tse di iragala Tautona Masisi ke tsala ya ga Mnangagwa o benchmark gone kwa IEC benchmark gone kwa ka inki Jeff Siamisa secretary ya IEC is admitted gore inki ga seo ke a maitirelo ba batla go tsa se ba kana ra respond a re wetsa gone re motsotso reso rona re le ba lekgotla la BDP ba Botswana Democratic Party ga nya re nengwe hela ke gore a re dibeleng ka ge se ya lehatshe la Botswana se tsa bo gore ke dibela tlhopho ke dibela eng nya le tsa gore bangwe ba na le ditsala kae a re tswe mo go tsona gore ha re ka bua ka ditsala tsa batho ra itse gore bangwe ba na le ditsala ka 2014 ditsala tsa bona tsa 2014 a tshole le teng ka 2019 motho re a re this is my brother gompieno ka my brother ga se tlhola re bua ka bo my brother so a re tswe mo dikganyeng tsa ditsala tsa batho ka gore le rona re tla botsa gore ditsala tsa lona tsone di kae tse ne le re ke ditsala tsa lona ebile ke bo brother ba lona ga bayo jaanong kganya rona ke gore Batswana rona re le ba Botswana Democratic Party ra aga mmogo le hatsi le letlabe le tsamaisiwa ke go nna kutlwe le botlhoko mo go lone ke go nna lerato mo go lone le tsamaisiwa ka tulamo le tsamaisiwa ka kagiso le tsamaisiwa ka go atlana le go utlwana mme a re kganneng sepehela se re bonang se ka tsisa tlhoko kutlwano tlhoko kutlwisiso tlhoko wa maruri jwa gore bo ira ga o bona gore wa go hengwa mo ditlhophong go simolla o tla ka maina a e leng gore go bofelong ba letsatsi ga ka tsisa le dula mo lehatseng la rona la Botswana go bofelong ba letsatsi ra re Batswana a re re go tlhopha mme kganye nngwe hela go tlhophiwa Botswana Democratic Party ke yona party e re bona ena le dula le tulano ra le Botswana wetso o ta dumelana le nna gore tota ka re ka bora santse re na le ora kgotsa tse fedi gape ra tswalla le boraba re ntse re di bua mme tota e setse re sile ka seo se baka ke tsa ke re le ba ikutetse Motswana wetso tsaya tshwetso e siameng diraga tsa tshwanelo ya gago ka di-30 tsa gago ke a leboga
Good evening, viewers. This is the second episode of The Conversation. My name is Raida Khabatusi. This show is aired every Sunday at 8 p.m. In today's program, I have two guests, Rolisa Mohoje, GEPS FM news editor, Misa Botswana chairperson, Thomas Nkoma. Welcome to the studio. In today's episode, we are going to look at the role of the media in elections. And the first question is going to go to you, Nkoma. What critical role does the media play in electoral processes? This could be pre, during, and post the elections. Thank you very much. Let me say the media plays a very critical role in society in general. And it has that social responsibility of disseminating information throughout all these processes of the election. There are three periods in the election cycle, which is the pre-election period, the election period, and the post-election period. And during all these periods, the media must play a very critical role of disseminating information, informing the public about the candidates, informing the public about the electorate about the processes during the election, what happens during the election, informing the electorate about the policies or the manifestos of these political parties that will be taking part in the elections, and also covering political rallies, interviewing candidates, giving the public that information that it needs to vote as an informed electorate. Good. Rory, from the broadcasting space, what's your view on this question? Thank you very much for that, Raida. Well, from the broadcasting space, I believe the media plays a critical role, especially in providing a platform for public debates and discussions. In broadcasting, you are able to then facilitate conversations with both the electorate and candidates. And candidates, that's where they have their opportunity to inform the nation on their visions, on their plans, and the electorate or the voter or the listener is then able to engage and scrutinize and just ask questions and engage with those candidates and essentially the people that they will be putting on that seat. Okay, I'm going to throw the second question to you, Rory. Tell us about the importance of objective reporting during the national polls. Why is it so important? It's very important because, first of all, you need to give the voter or the electorate an informed perspective. Like, you need to inform the voter on the electoral processes, on candidates, on basically the process itself, the democratic process. So they need to be informed on that. And it's also important to maintain credibility. As the media, we need to be credible. The public needs to trust us. On this platform, you are able to then trust that this among is able to take your conversation or take what you say as the public interest and take it to heart. I know this one is very close to your heart, Toss. What's your view on it? Yes, objectivity is very critical in the media. Like she said, Rory said, it gives us, as the media, that trust, that people can trust us, that what we put out there, it can be trusted. It also provides a fairness for both candidates and their political parties. Where there is no objectivity, people won't trust the media. They won't trust what is being reported on the media. So it's going to distort the electoral process itself because people will be reporting, people will be going to the polls uninformed because they don't trust what the media is saying or trust what the media is putting out there. So it's very critical that we report as media. We are very objective. I'm going to throw this question, the third question to you again, Toss. Can you explain this oversight role that is played by the media generally and in the elections in particular? Yes, the media is a watchdog. And by this, I mean that the media has a role of scrutinizing what society does, of holding power to account. And during elections, we play that role of monitoring the elections, monitoring all the processes that happen during the elections. And
watching whether there is any irregularities or there are any misdemeanors during the elections. So when we play that role and we are watchdog, we watch what is happening around the elections, pre-election period, during the election itself, and post-elections, whether the counting is done properly, and the candidates are given fair play. The ground is level. They are given a fair level ground. So that is the critical role of being a watchdog as a media. Ronnie, I throw the same question to you. Okay, well, I think in terms of, on top of an informed voter, on top of giving the voter, the decision, the opportunity to make the decision, yes, on facts and not propaganda, the media also has that monitoring power to now say, okay, we are able to ensure that this process, which is the electoral process, is very transparent, and we're able to, maintain accountability, because we need to scrutinize the people that are in power as well. So on top of that, an informed voter, we also have that monitoring power, and we're also able to, expose corruption and ensure that there's trust and accountability between the public and, the leaders that are in power. Before we take our break, I just want to appreciate this. In the process of playing that role, what have you come up with? Is there anything that you have picked during the process of elections that, during your reporting, that you could say, that you could share with my viewers? Having monitoring power is a little bit difficult, because it's very difficult sometimes to get enough information for you to then play that role of monitoring. I mean, when you try to make somebody accountable, a leader who's accountable, make them accountable for something, sometimes it's quite difficult because we don't have enough information that is out there. So I think that's actually a challenge that I can put out there, to say it's not always easy. As the media, we try and play that oversight role, that that watchdog role, but we do try. It's just sometimes the people that we work with is just not always easy. Is there anything, Tos, during your days at Popa and Kukano that you can share with my viewers? I mean, that you picked, or that you particularly picked, as part of your watchdog role? Yes, I can say that during my days as a journalist, we used to go to political rallies. During the election itself, we'll be working with the what do you call these presiding officers, and we would go around asking questions, interviewing people, and just generally observing what is happening. The most critical thing is to observe whether the processes are being followed, whether there is any infringement, whether the political parties are doing anything that is not allowed around the polling station. So those are the things that you look at, you observe, whether everyone that is coming to a polling station is observing the rules, is observing. It's very critical to understand the laws that govern the elections itself, so that when you monitor, you understand whether the laws are being applied fairly or there is a breach of these laws. Yes. Thank you so much, my guests and you viewers. We are going to take a short water break, after which we will continue with the role of media in elections. Thank you. Do you want to stay in touch with the up-to-the-minute breaking news, countrywide, regional and international coverage, as well as in-depth analysis from Botswana's most trusted media house? Then head over to www.megi.bw, where you can also enjoy access to premium articles, long reads, features, and exclusive opinions. Whether you're looking for updates on politics, health, education, business and the economy, or sports, and many more, we have you covered. Sign up on the website and choose a package suitable for you. We also have packages for organizations at affordable rates. Visit www.megi.bw and enjoy the finest journalism and news you need to know.
Welcome back, my viewers, to the conversation. This is the second segment of the show. I welcome you back, my guests. We are going to continue with our questions, and I hope you are ready for them. The first question would go to you, Renkoma. And it goes like this. While social media platforms can provide a space for diverse voices, they also pose challenges related to the spread of disinformation and fake news. How has the social media changed or affected the ethical considerations for reporting news? You know, when the social media started, we used to have what you call citizen journalists. Yes. Nowadays they are called social media influencers. And we are now in the era of disinformation and misinformation. A lot of fake news is manufactured using AI, artificial intelligence. And this affects how, as media people, we work in the field, because people are able to manufacture certain stories or certain news about people. And for those who are not schooled in this field of media, they would think that the news that they read or they watch on social media is very true. And it's a very tricky situation in that using AI, people can manufacture what is face value is very authentic, but without any verification. So as media, we need to always fact check what is the social media is putting out there. It's very critical that as media, we do this. We know people who we can go to, our sources, people that we can rely on when we report But news. AI has got its own positives as well. Yes, it's got its own positives because it can help disseminate information in a very quick way, real-time news. So that's the positive of AI, because it can also help even those who write. It can also help for them to put certain information out there in a very authentic way, only if you use it in a positive way, but there are those who use it very negatively. Mm-hmm. What's your experience, Rory, with this AI and social media sites? Social media sites, that they're both a blessing and a curse at the same time. It's not all good, it's not all bad. It's good because it allows for public discourse, and it's inclusive because there's a diverse range of voices that is included. But at the same time, these mushrooming misinformation, fake news are also a problem for us reporters and for the public as well, because now the public is not able to discern sometimes as to which is fact and which one is fiction or propaganda. So it's really a problem. But I believe that, according to my experience, I think our traditional media is still relevant. People are able to switch on the radio to check what I saw on social media, is it true? Or they're able to read a newspaper to check for facts. The problem is just that we live in that society where everything is instant. But if they do have the time to read through and listen to the radio or read a newspaper, then I think it works best. It's not all good and it's not all bad. Oh, okay. I just want to appreciate this. But you will pick it first, then toss will follow. Are there any safety concerns that media practitioners should particularly be worried of a line of duty during the elections? Yes, definitely. I think there's safety concerns. Well, physical violence, number one, because media practitioners do experience. Well, what is physical violence? I mean, intimidation or being threatened, or even you have lived it. I have lived. I've experiences with being threatened or being intimidated because of what we have been reporting on. I know a lot of our listeners, they really want to be involved in the process, or they want to be in the know. So there are some people by Longore, when they feel like what we're reporting on is biased,
then they attack. They intimidate you to say, hey, lona halite sepetal jideng di sa malatsing, media wa malatsing a o rileng, you know. I'll give an example with what do you call this? It's not electoral reporting, but with the accident Delia, the 45 people who died in Limpopo, we were having a lot of threats about how the media in Botswana is not active enough to go to South Africa and report. We're relying on South African media, and you know we have challenges ourselves. So how do you threaten or intimidate us because we're not doing a certain thing because of our lack of resources, right? There's a lot that can be spoken But about. have you been beaten during No, coverage of elections? personally, I have not been beaten, but I know there's a situation where we have attended, you know, protests where now even law enforcement will just take your equipment and say, listen, why are you broadcasting this? I'm like, no, but I'm doing my job. And then they'll, for example, you know, when you're trying to record, you know, those are the things that we do experience on the ground. So it's not just electoral reporting, it's just general reporting, especially in physically threatening environments. But yeah. Tos, I mean, what's your experience during the coverage of the elections? Have you ever been threatened, beaten? Fortunately, I've never been threatened, but I've come across those incidents, especially during the 2019 elections, whereby Sunday Standard reporters were chased out of a political rally. So where was that? That was in, I think it was, what do you call this, G West. It was in Gaborone. Yes, it was in Gaborone. They were chased out of a rally that you are not welcome here. That's intimidation, that's harassment. And it also has a psychological effect. And as MISA, we have also recently come across, we have also handled a situation whereby exposure of personal data of journalists online, that exposes them to harassment. And people will be calling those reporters or threatening them. If you expose that personal data online, it exposes them to personal attacks. So that's also a form of harassment, online harassment. Even they can even go to the places where they live and harass them. So it's a very critical issue that as media during elections, like she said, there's violence. Sometimes you have also to be careful. It might be not violence against journalists, but violence between the two parties that are contesting. It might be caught in the crossfire. So you have also to be aware of what is happening around you. Thank you, my guests, and you, my viewers. We're going to take another break, after which we'll continue with the conversation. Thank you. Have you downloaded BW News app? Your one-stop shop for Botswana's leading newspapers. If not, what are you waiting for? Start reading the print editions of Botswana's leading newspapers as they appear in the newspapers on any device. The BW News app features the Midweek Sun, Botswana Guardian, Mehi, and the Monitor, updated in an easy-to-flip-through format once the papers are printed. Our packages include current affairs, which creates seamless access for one organizational setup. You can add up to 100 users at affordable rates. After subscription, you will have access to our PDF archive from the past 1 year. You will also receive notifications on your phone as soon as the newspapers publish. You can open your favorite title and share it in text format, and also change the font size and screen light to your choosing. Too busy to flip through and read? The BW News app will read the article for you, and it can also translate from English to the language you're comfortable with. Get the BW News app from the Google Play Store and the App Store and enter a world of up-to-date news presented as it appears in the physical paper. Thank you, my guests, and you, my viewers. We are now going into the last leg of the conversation. And my question goes to you, Rory. What would be your advice to media houses on their critical role of voter education? Yes, my advice would be to provide clear information to the voter, engage the voter, because they always want to be, involved in the process. They always want to be in the know,
and also possibly just collaborate with other media houses in order to, educate the voter on the electoral process. Tos? Yes, I would advise them to prepare thoroughly. They should be, what they put out there should be accurate information, so that when people go to vote, they are well informed. And they should also make sure that they interview the candidates, they analyze the policies and manifestos of these parties, so that we know what is going to happen during the elections and what we are voting for. Well, it's a few months traditionally before we go into the national polls. I know MISA has been running quite a number of workshops and seminars. What is your view about the readiness of the media practitioners? I think they are ready, because this has been something coming, and it's held. The elections are held every 5 years, so it's something that I think they are prepared to do, to cover the elections, to inform people, to disseminate information. So it's their role, and they should do it very thoroughly. Thank you. I want to ask you this question, Rory. Who is supposed to be watching people who lead misinformation and disinformation on the social media? I think we probably need regulatory bodies, to provide, maybe even government, to provide some sort of guidelines for the media. We also need law enforcement. We also just Why government? Why not government? They can provide guidelines, in terms of how the media or the people can behave, in terms of regulating. That's why I was talking about regulatory bodies, maybe. We also, I think, law enforcement. Let me just say, I think it could be a multi-stakeholder thing whereby we are getting different types of stakeholders to be involved in watching out. But law enforcement should also be involved. I know they are, but it's just that there's not enough public. Are you suggesting that the media is really losing this disinformation, misinformation war? No, I mean, they need help. We do need help. I mean, we can't always, we do our part in terms of putting out factual and unbiased information, right? But there are other people out there, maybe citizen journalists, who are not. So we do need a regulatory body in terms of providing guidelines. So those might be assisted by other stakeholders, including government and law enforcement. Your view, Tos? My personal view is that the advent of internet, expanded the horizon for democracy. And if we regulate the space, they are going to gag people. So what I would suggest is that maybe we need media literacy workshops around, so that we educate people how to engage with the media, how to distinguish between disinformation and misinformation. If we can have those media literacy workshops, people will understand how to engage with the media. Can you enlighten us further on this? I mean, you had earlier shared the case of the US. Can you bring that up? Yes, in the US there is Amendment 320, which provides for net neutrality, whereby the internet doesn't have to be regulated, because it's a new technology and it has to be allowed to grow. If you regulate it, you are going to stifle its growth. So in America, they have allowed the internet to, just for people to engage online, people to use the internet so that it grows. Because what happens with new technologies, if you regulate them, you sort of get them to grow. So you allow them to grow until to a certain extent that now you can find ways of regulating if there is need for regulation. So that's what happens in the US. But I've been following your writing on misinformation and this. You came across as a worried man, especially in the media space. What are your concerns locally? My concerns is that people are not media literate. Whatever they see online, whatever they see on television or read, they think everything is true. But we need to have people who are more informed, people who read a lot, people who are aware of the environment.
so that when they read or they come across any information, they may be able to decipher whether this is fake news or this is authentic news. Fact-checking is very important. This is what we call lateral reading, whereby you read so many sources so that you get to the right information. Otherwise, if you just read one source and you think that's the correct information, you'll be lost. So you need to read as wide as possible so that you understand what's on the ground. Mm-hmm. By far, what do you think are your concerns? I mean, in line of duty, in the whole space of electoral processes, what have you picked? I think one of the biggest challenges that we have, or I have experienced especially, is the lack of information, especially from government. It's very difficult to get information from government officials. You kind of have to force your way through it. So you are saying you want the Freedom of Information Act? Yes, please. We need that. It's very difficult. And you can imagine having, you want to report in an unbiased manner, but you don't have an important stakeholder commenting on a certain story. So what do you do then? You have to find other ways to then disseminate that information. So that is actually a very big concern of mine. We also do need that Freedom of Information Act. Unfortunately, time is not on our side. Thank you very much for joining us today in the conversation. Thank you, our viewers. This program will be broadcast on Sunday at 8 p.m. on our YouTube channels and other socials. Thank you very much. Until we meet again next week. Thank you. Thank you. Re a dumedisa lona balebeledi ba Mmegi online television mo tsatsing leno. Nna ke bidiwa Rider Gabathusi mo thulaganyong ya The Conversation. Thulaganyo ye e tabe e remeletse mo mererong ya tsa sepolotiki, dikgang tse di amanang le motho le tikologo ya gagwe. E tabe e gasiwa ka Sontaga le Sontaga. Mme ga ke nosi tsatsing jeno mo studiong ke na le baeng ba le babedi. Ka molemeng wa me ke na le Dr. Msime le Adam Mfundisi go tswa kwa University of Botswana. Ke a lamogela le ka ipolela ba lebeledi ba me gore le dirang kwa University of Botswana. Ke bidiwa Sethunya Msime, ke morutabana ko University ya Botswana. Tare ke re morutabagolo mo lephateng la sociology. Kgatlhego ya me gantsi le mo go bomme le merero ya sepolotiki le ditshwanelo tsa setho. Nna ke Adam Mfundisi go tswa mo lephateng la dipolotiki le tsamaiso ya governmente ka sekgowa Department of Political and Administrative Studies. Ke specialize thata mo public policy analysis. Ka Setswana ke se kana ke kare merero ya tsamaiso ya governmente. Le tshekatsheko ya ditsamaiso. Le tshekatsheko ya ditsamaiso tsa governmente le maphata a mangwe hela a garoganye le even the ba ba ikemetseng ka nosi. Ke a leboga. Mme wena moreetsi tsatsing jeno wena o le molebeledi re ya go lebelela dikgang tse di amanang di-party tsa mogae tsa sepolotiki ka gore monongwaga gongwe ka kgwedi ya October Botswana o taba ya kwa ditlhophong tsa botlhe. Mme potso ya me ya ntlha e ke taeletsang gore bo maitsanape bo mankge ba te ba e sekaseke ke gore jaaka re ya kwa ditlhophong ke batla ba mpolelele gore mo tshekatshekong ya bone ba bona ipaakanyo ya di-party tsa sepolotiki e ntse jang segolobogolo Dr. Msime. Ke a leboga.
mo dingwageng tse ke le mo go tsone ditlhopho tse di nnileng mo Botswana ke na le tebelopele ya go bona gore go ditlhopho go iragalang ke ka tsaya gore di simolotse ka tsa 1994 ke simolola university ke le first year jaanong gore o arabe potso ga re o lebelele gore how o lepa gore ga o le nna 1994 1999 go tla yalo ka tsone pharologanyo e nnileng teng ke he e leng gore mo ngwageng wa gompieno ga o e bone ditlhopho tsa bogelo tse ne re tswa mo go tsone tsa 2019 di ne di tletse ebile le la ntlha tota le go teng star rally le dirisiwa ka bokete le ka mašetla you could almost no ka nna wa di tshwantshanya le meletlo ya ko Hollywood tota ne di tloa go kgabilwe ka mašetla go ne di baopedi ba mo gae ba tsebe ka mašetla go ne nako tse re sa bologo dikipane di setse di le teng di-campaign material ne di le mo diponeng le mo gongwe ga no ka kgona go bona gore tota go ke ngwaga ditlhopho mme le tsa 2014 le ha di ne di se mašetla a mokgabo kana ke kara di sena mekgabisa e mentsi tota tsa 2019 di tletse mekgabisa tsa 2014 di ne di tletse maikutlo batho ba ne ba di tsene ka maikutlo a nkareng ke tare na tsholetsegile ga go dingwenyana ka gore ga re gakologelwa ka ditlhopho tseo go ne ga nna le leso le le neng le la tsa le ha tshela le ba mo seemong sa maikutlo a iketeng ke tla re a botlhokonyana 2019 ne le mmudi wa teng o ne le wa go tshupa gore a mme bogogo jo bo neng bo le ko pele bo le bošwa gape mo matlhong a setšhaba mo ebile le la ntlha re na di-presidential debate gore a ba lebega e le batho ba ba ka tsang le ha se ba lisa ko pele segolo jang mo go tsa itsholelo mo ngwageng wa gompieno go butsana mme butsana bo bona gongwe le gongwe mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo ba Botswana mo ke seka ke nka kgaoganya se se iragalang mo politiking mo ditlhophong le mo go se iragalang mo matshelong a mangwe a rona la selegae tota. Thank you, Mayor Mosime. Remfundisi, ke batla gore o tshwaele gore go ya ka wena o bona ipaakanyo go ya gone ko dithophong tsela a ntse jang? Makesimole ke leboge mokaolengwe Dr. Mosime a ba a dile sente se re se bona ngwaga ono le go bapisa le dingwaga tse di itileng particular 2014 le 2019 mo go ne ga diragala dilo tse dintsi tse di ne tsa dira gore batho ba ne le kgatego ya mo sepolotiking ngwaga ono go bona le pharogano e ntsi and one ke la ntlha mo ditsong tsa dipolotiki tsa Botswana re bona party e busa for less than 4 months towards the general elections ba itse ba hetse ka primary elections tsa bona seo se a khamatsa because ke bona ba tshwantse na the lead party ke bone ba tshwantse o etela pele ba eteletseng pele le hatsi ba in the major political party or the ruling party seo se dirile gape gore go se ka ganna le maikuto a ileng go godimo mo dithopong gape se sengwe ke se se diragetseng mo towards registration of voters mo go na ganna le the court cases tse di involved a UDC le IEC tse di tsa dira gore registration is ka ya diragala ka nako e ne tshwantse e ne e beilwe nako ya teng go na gana le haipinyana mo bathong batho go tswa after court cases na go dismissiwa go sena go kganelwa gore batho ba se ka gana le ba lebeledi and what have you o bo kare mo ya batho ya kotase le dilo tse dina tsa diragala afterwards tsa bo IEC ya go benchmark go Zimbabwe le dilo nyana tse dingwe tse ine di dira jaaka gore re ntsha voters roll go ne sena fiscal address na we le post khating ga poso di address tsa poso
se dirile batho be gape gore ba ne disillusioned gape batho ba tswana ga ba itumela ditsamaiso tsotlhe tsa dithopo le matshelo a bone a ile go tasi bothokatiro corruption ile ene ile go tasi. So people are not really much interested more politicking gompieno towards the 2024 general elections. Go na le go thoka go kra gore go na sepe se se dirang gore batho go ne le hype nyana le sengwenyana go ka go ta diragala kana diphetogo tse di rileng and so forth and so on. So party le one hela ya go BCP ke re e dirang gore go nne le maikuto a ileng go godimonyana go kgategela dipolitiki tsa Botswana, but otherwise two political parties BDP le UDC ka re emare tsa bona DC di diragale le ba ga gona le dipalo di kgaogano mo diparteng tsa bone go na le dio tsa di vetting tse di dirang gore go ska ga batho ba nna fully engaged mo politicking le re saletse ke less than 4 months. Ke a le leboga ba imbame re ta tsana go ya go goduma metsi mme ta re komora go re ta hela re re tswelela gape ke a leboga. Do you want to stay in touch with the up-to-the-minute breaking news countrywide, regional and international coverage, as well as in-depth analysis from Botswana's most trusted media house? Then head over to www.megi.bw, where you can also enjoy access to premium articles, long reads, features, and exclusive opinions. Whether you're looking for updates on politics, health, education, business, and the economy, or sports, and many more, we have you covered. Sign up on the website and choose a package suitable for you. We also have packages for organizations at affordable rates. Visit www.megi.bw and enjoy the finest journalism and news you need to know. Re alamogela gape ba lebeledi ba television ya Megi online. Re ne re simolotse mo karolong ya ntlha re bua le baembame. Re bua ka dikgang tsa gore ipaakanyetso ya di-party mo ditlhophong kana mo ngwageng wa ditlhopho ba e bona ka tsela e ntseng jang. Mme ke ta tswela Dr. Msime ke batla gore o mpolelle gore ga go te di-party tsa sepolotiki di ipaakantse sente kana bonthopheng ba mekoko ba ipaakantse sente mo ngwageng wa ditlhopho go toga ba dirile jang. Party ha ipaakantse sentle mo ngwageng wa ditlhopho ka nako e rile mo go yone ya ka re simolola July go setse dikgwedi di le 4. Party tshwantse gore be ile gore di manifesto tsa bone tsotlhe di weditswe ebile ba simolosa go tsamaya ntlo le ntlwana ba ruta Motswana mongwe le mongwe gore ba re ba tsholetse Motswana eng ka gore sengwe sa dio tse di keteng di kgwa batho marapo mo go tseneleng ditlhopho ke gore a metlhopho e na le kamano e pele matshelo a bone gore a ka fetoga mme bile mo ngwageng o dirile mo go ene tumelo e kwa tlase thata mo eleng gore go botlhokwa gore ba di-party bo ba setse ba na le di-campaign team tse di itshetletseng tse di itseweng ke batho tse di itseng mo tsebe ba setse ba checkile gore di-voters roll di lebega jang mo mafelong a ba leng mo go one batho ba ba ikwadisitseng ba kae ke bomang ebile ba setse le bone ba na le ba botlhopheng ba setseng ba itsege mme jaanong ka tlhoko e rile mo go yone go santse Batswana ba le bantsi ba sa itse sentle gore botlhopheng ba bone e tla be le bomang ke selo se se kgobang marapo mme ke tsa gore ba tla tshwana gore ba taboge thata ba kgaogele ke mpetšhane. Okay. Re mfundisi o ka ya araba yang potso ina go taleletsa mo sa se bua nako eno tota ke yone ya nna mo go nna ya political party branding ba tsontso ba simolotse go branda their political parties at 3 levels. Level ya ntlha ke party branding
go tetsa di-logo, di-colors, le di-message tse ba batlang gore ba di beye pele di-voters. Because tumelo ya me ke gore politiki ke game ya branding and perceptions. I get sort of perceptions o ka e ba ja. Party tshwanetse go ithekisa ka go e brand. Secondly, branding the leader and the candidates. Ke rata BCP candidate wa Nkange constituency ka go ta ka faka pressure. Ke brand ya gago. So e khona go dira gore batho ba nne le maikaelelo ya go mothopa kana go thopa party ya gago. Sa boraro ke policy branding. Yone ya di manifesto le maikaelelo ya di party gore ba batla go direlang batho. Gape go simola ela ka gore mathata ba bona mathata ele ba ka solve ja. Another thing ke go targeta the youthful voters. Bone bao the population e ka make a difference between who win le who lose. So they must use technology, what I call 360-degree branding. Okay. Jaga BCP dirile ka this 10-point manifesto ya bone le that youth component to appeal to the youth or matata ya luna re bona le ya mi solution e ka na tseli ke batla go letsenya gape mo kganni ke utlwa gantse le bua gantsi o tlhagoga BCP. Dr. Musimi a mmele wena wa re BCP ke tare e tshabile monyo e tsametse ko pele ga tse dingwe gongwe keng se le dumelang gore gongwe e ka tswa e se direla kana e se dirile kana se dira botoka gona di phatse dingwe ga ke ka re ke tsa gore e ko pele mme se ke se boneng se se dirileng se gongwe ba bangwe ba iseng ba se dira BCP mo kganyeng ya yone le UDC e irile gore go nne clear gore position ya bone ke eng gore a go siame kana ga go a siama motlhophi o tla bua mme ba tsere a very clear position. Now ke leng hano ba ke le bantaletsa ka dingwe tsa di manifesto launch tsa bone ba ne ba ska ba emela gore manifesto ba o hetse otlhe ne re hela ga ba hetsa chapter ba le ka go engage batho gore ba simolle go dikgantsa gore mo chaptereng e ba emetseng so mo manifestong ka go raka re le gone ke bona ikete ba ne ba ipea ko pele kana gape bone ba ntse ba na le leadera o mongwe hela. Party change is good, but change can also phetogo e khona go siama e khona go ska e siama. Bone ba setse bana le kitlareng bo etele dipele jo bo setse bontse bone bo setse bo emetse ditlhopha go ka nna ka gararogane mo go rang gore ga gona leadership crisis mo partying ya bone. Mme hela kana ba kopane le party e leng gore tswa kgakala sa le nna yone e teletseng Botswana for the last 50+ years. E leng gore e na le advantage ya gore e ka dirisa mananeo a leng teng a re a bitsang re ke a puso go ipapatsa ba ka dirisa gone gore tlhabollo nngwe le nngwe e leng teng ba ka nna ba e bitsa gore ke a bone le ga tota Motswana mongwe le mongwe a tsenya letsogo mo tlhabollong ya lehatshe. So ga go ke ga nna motlhofo hela gore re ba bangwe ba ipaakantse thata go gaisa ba bangwe segolo jang ka gore mo di-partying sotlhe tota re se re go helelediwe gore mang o eme ga ba ise ba dire di-primary. Okay. Re Mfundisi kganki eo o tshwaela o reng ka BCP? Ke dumalana le se my colleague a se buile mme ke ka tatsahela gore e supile BCP gore in spite the fact that ka 2019 e ne le mo coalition of political parties ya UDC in ya ka my colleague ana bua gore go ne ga nna le dikgogano between BCP le UDC, particularly mo area leng ya democratization gore party a e ka nna hela go senke go na le
dithopo go seng ke go na le congress batho ba sa kgone go ithopela boeteledipele jo ba borata gape se sengwe BCP e be e bata go ipa gore e ne yone leader the process ya dithopo in terms of go dira 10-point agenda or issue go bakanya manifesto a bone go involve batho one way or another, go involve the professionals, the academia, le civil society mo go direng manifesto ya yone le di youth etc le go dira the primary earlier than other political parties. Le di launch tsa bone ba setse ba di simolotse le ba ise ba di hetse me di galvanize batho di dira gore batho ba ne mo moding wa dithopo a re tshware gone go tata tswela moretsi the conversation ra ikhutsa ra go hupa metsi tata tswela gape ya lebo. Have you downloaded BW News app? Your one-stop shop for Botswana's leading newspapers. If not, what are you waiting for? Start reading the print editions of Botswana's leading newspapers as they appear in the newspapers on any device. The BW News app features the Midweek Sun, Botswana Guardian, Mechi, and the Monitor, updated in an easy-to-flip-through format once the papers are printed. Our packages include current affairs, which creates seamless access for one organizational setup. You can add up to 100 users at affordable rates. After subscription, you will have access to our PDF archive from the past 1 year. You will also receive notifications on your phone as soon as the newspapers publish. You can open your favorite title and share it in text format, and also change the font size and screen light to your choosing. Too busy to flip through and read? The BW News app will read the article for you, and it can also translate from English to the language you're comfortable with. Get the BW News app from the Google Play Store and the App Store and enter a world of up-to-date news presented as it appears in the physical paper. Ra la mogala gape lona ba lebeledi ba Meri Online Television mo thulaganyo ya The Conversation e ke na le Dr. Musime le Adam Mfundisi me re a tswelela re Mfundisi ha ne re meteng no sampe o tlhalosa ka BCP a ko wele mona ba ikutshonyana ke wela jana gore BCP le isimolotse pele me e lebaganye le diphadi tse ditona BDP le UDC me ha ba ka dirisa jaaka ke bona ba dirisa technology digitalization ba dirisa social platforms ba dirisa internet ke bona gore they are in the right direction. And kako Brenda party, Brenda the leader, Brenda the candidates, Brenda the policies. They will make a difference. It will be impactful, more impactful, more the electoral outcome. Me Dr. Musime ka re lebelele gompieno pace edom kora BDP le UDC ba tsamayang ka yona. Bone 2019 BCP was flying high just like the UDC. They were focused, they started early their campaigns, but mathata a diphati tse a bapile me a harologane. Mathata a UDC will always be mathata a united front of any sort, any umbrella ka gore umbrella o tlisa diphati tse di nang le maloko a